Music Break. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta. Ya son las 5 de la tarde. Bueno, faltan unos segunditos para las 5 de la tarde, pero bueno, empezamos bien en hora. Buenas tardes a todos los que vais entrando. Hay que levantarse, ya no es hora de la siesta. A mí no me dio tiempo a la siesta, una pena, pero bueno. Por aquí tenemos al señor Mamba. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a un nuevo integrante de casting de esta maravillosa comunidad de aviación militar del DCS llamado Perry. Muy buenas a todos. Pues Perry, sí, da la bienvenida, por favor, en inglés. Good afternoon, everybody. Welcome to this show again at 5 p.m. 1600 UTC time, and I hope we're gonna enjoy this beautiful afternoon with this marvelous show. We are doing it the first of the year. Welcome, everybody. Bien, y en francés, Mamba, para esa comunidad tan grande que tenemos en Francia. Ok, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes SBAF 2025. On va se régaler ce soir à toute l'aviation mondiale virtuelle. Et bon, on y va à tous. Muy bien, chicos. Hoy vamos a tener una tarde larga, muy larga. Con sorteos también de por medio. Recordar que tenemos sorteos del C101 y del Mirage F1. Primero se va a sortear el C101 y luego el Mirage F1, ¿vale? Así que estaros atentos durante el directo. No os perdáis nada. Que atentos, atentos. ¿Algo que decir por aquí, caballeros? Sí, bueno, comentar que esta tarde estamos repletos de vuelos muy, muy, muy interesantes. Tenemos entrevistas exclusivas con nuestro patrocinador Aerges. Vamos a poder saber de primera mano muchas cosas, vamos a poder preguntarles muchas cosas. También tenemos una entrevista con la comunidad D3W, donde también vamos a saber qué hacen, qué vuelan, cuándo vuelan, qué ofrecen. Un punto de reencuentro tanto español como habla hispana. Y también, bueno, si eres de cualquier otra parte del mundo, no te preocupes, que es internacional y hay muchísima gente que habla inglés allí también. Eso es lo que tenemos para hoy. Mucho posquemador, mucha G y muchas demostraciones. Yeah, and as Greg says, we have a really interesting afternoon ahead of us with many teams and some interviews and very interesting with D3, DW, with BMS and DCS all together from those both communities.
and we're gonna have many afterburner and G's over there, road in the skies and everything. So I think we're gonna enjoy it. Let's go. Tenemos por ahí a Revientor. Buenas tardes, señor Revientor. ¿Cómo estamos? Aprovechando que va a estar Revientor por aquí, agradecer también el apoyo de su comunidad. Que, bueno, ha traído bastante gente al directo y nosotros también queremos aportarle a él eh, el apoyo para su comunidad, que tenga más entradas en YouTube, a eso me refiero. Pues, bueno, Sí. vamos bien de tiempo, así que no sé, si queréis hablar un poco de cómo fue la mañana. Bueno, si quieres, mira, podemos conversar un poco. Yo pienso que en la mañana vimos bastantes cosas interesantes. Bueno, es que hemos visto durante el día de ayer y la mañana de hoy, hemos visto de todo. Hemos visto dos pedazos de helicópteros. Eh, bueno, la parte, digamos, rusa y la parte americana con ese Apache, con ese Mi-8. Hemos visto equipos individuales, o sea, con unas performance brutales. Hemos visto equipos, tanto en formaciones de 4 como en formaciones más grandes, y lo que nos falta por ver. Y la verdad que vamos, yo he visto alguna cosa, yo les prometo que yo no he visto todos los demos, todos los hard shows, pero lo que he visto está muy bien lo que viene, ¿eh? Sí, esperamos buenos eventos esta tarde con equipos de carácter internacional, con experiencia y creo que muy buenos pilotos. Y cierto, esta mañana hemos podido ver unas demostraciones excelentes. La del MI8 personalmente me ha encantado. Ajá. Se ha notado una mano exquisita a los mandos del helicóptero, que como todos sabemos no es nada fácil hacer la demo que ha realizado y ahora pues lo que se nos viene esta tarde. Será interesante analizar y observar lo que la gente presenta a principios de esta temporada 2025, que se presenta muy interesante para los equipos. Perry, te quería preguntar, tengo entendido que tú eres piloto Sí, así es. de la vida real. ¿Qué vuelas, Perry? Vuelo, bueno, la familia Airbus 320. Ok, Ahora mismo solo el 319. Soy comandante de líneas aéreas, estoy basado en la base de Florencia ok. y estoy retransmitiendo desde aquí, desde Italia. Wow. Y, y sí, y bueno, os comunico que también eso, muy involucrado en el mundo de CS y que nos brinda la oportunidad, pues eso, de quitar esa espinita, ¿no? De volar de otra manera diferente a las líneas aéreas. Ok, pues mira, aprovechando la oportunidad, porque yo sé que esto es interesante para toda la comunidad de DCS. eh, ¿Cómo ves el simulador? ¿Realmente te brinda después para entrenar o lo utilizas, por ejemplo, después para desestresarte del trabajo? ¿Cómo lo ves profesionalmente? Profesionalmente, bueno, yo lo hablo con mis compañeros de trabajo y lo veo una herramienta esencial para mantener unas aptitudes de vuelo constantes. Las aeronaves que volamos en las líneas pues están tan automatizadas que de alguna manera pues eso, ¿no? Perdemos esa habilidad a lo largo de los años y DCS nos brinda, vamos, yo creo que es la mejor experiencia de vuelo eh, virtual que se puede tener. Y si a eso le sumas un buen equipo y una experiencia en realidad virtual con unos buenos mandos y ahora que está viniendo el force feedback, pues Sí. es una época dorada para la simulación y para los amantes de la aviación que somos. Sí, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de hablar con algunos pilotos de caza en alguna concentración aérea y dicen que, bueno, ellos lo que dicen es que, hombre, falta el movimiento del culo en el asiento, ¿no? O sea, es lo que te piden, pero dice, si algún día llega, pues va a ser bastante fidedigno, ¿no? Eh, pero bueno,
es que es importante. Yo sé que se disfruta, sé que hay muchos pilotos de líneas comerciales, incluso muchos pilotos militares. Tengo conocidos algún piloto de Fuerza Aérea Colombiana, gente que, bueno, que lo usa en activo. Entonces, Sí, es lo que tú dices. está entrando de lleno en las fuerzas aéreas. Personalmente conozco en la Fuerza Aérea Española, en la Armada incluso, pero lo increíble y lo más sorprendente ha sido lo desconocido que ha sido hasta hace relativamente poco. Y, y bueno, yo que tengo un buen equipo para simular, pues he invitado a compañeros que han sido expilotos de caza, pues a volar el Mirage 2000, el Sí, F-18, Wow. y se han sorprendido porque de qué repente bueno. estaban otra vez dentro de su avión y bueno, tengo como una especie de motion que al menos te da pues esas vibraciones para sentir un poquito mejor el avión y sí que es verdad que no sufres las Gs, no te mareas, no tienes esas náuseas, como te puede pasar en un avión real si no estás entrenado, pero la sensación de vuelo es magnífica, luego el cerebro hace virguerías. Sí, sí. No, y no sé, a ver, Levi, ¿qué opina? Pero yo pienso que llega un momento que uno, cuando después que pasas unos minutos, bueno, te lo crees, ¿no? Todos queremos creernos que estamos volando, los que no hemos podido hacer una carrera militar o comercial, pero nos gusta la aviación, pues bueno, es un pequeño caramelo, ¿no? Nos deja imaginarnos y llega un momento que te lo crees en un tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, Levi? Sí, no, opino exactamente lo que estáis diciendo y también es que como la tecnología va avanzando cada vez más y, y bueno, ahora DCS está teniendo más auge, hay nuevas actualizaciones, dentro de nada ya nos vienen las campañas dinámicas, eso espero, que sea dentro de nada. Las experiencias de VR, la experiencia de VR con Force Feedback, tiene que ser, no lo he probado, ojalá, pero tiene que ser una locura, seguro. Seguro. Y, Sí, hay compañeros, Comanti, por ejemplo, que creo que es comandante de 737 también, hace unas demostraciones muy buenas con su force feedback y, y lo transmite tan bien que es el futuro y futuro presente, vamos, de la aviación virtual y lo dicho, lo bueno que es un punto también de encuentro en el que estamos conociéndonos todos y, y que cada vez es más, exacto, es un punto de donde están convergiendo, ¿no? Tanto youtubers como expilotos de caza, pilotos actuales. Y es muy interesante porque se conoce muchísima gente que de otra manera sería prácticamente imposible. Sí, también gente que está entrando en el mundillo. Eh, gente, por ejemplo, que va a los air shows y tal y dice, Ojalá tal", pues mira, es una manera más de tenerlo más cerca, ¿sabes? Que no es algo real, físico como tal, no es, pero bueno, te acerca bastante a lo que la, todos, voy a decir todos porque es la realidad, todos los que estamos aquí presentes, es lo que queremos. Y aprovechamos este momento con esta introducción con pilotos virtuales y reales que tenemos la oportunidad de contar con ellos para darle las gracias a DCS, nuestro motor, digamos, para la simulación mundial de la aviación virtual militar. También, por supuesto, a Overspeed en su comunidad, a Reviento Rigor, a D3W y en exclusiva a nuestro patrocinador Aerges, que gracias a su apoyo nos permite tener dos módulos que van a disfrutar hoy los dos ganadores. Muchísimas gracias por su soporte, muchísimas gracias por contar con nosotros y a disfrutar. Hablando de Reviento Reborn, si queréis pasaros por la entrevista que tuvimos con él hoy, la tenéis resubida en el canal de Twitch y mañana estará subido en el canal de YouTube. Después, más tarde, tendremos unas palabras que que nos mandó Overshoot porque no puede estar presente en el directo. Entonces vamos a compartir con vosotros unas palabras que nos mandó. Y sin más preámbulos, chicos, creo que va siendo hora de ir presentando al primer participante de la tarde. Que, Ah, que viene de sí, lejos, ¿eh?
Ok, Levi, Dime, antes de empezar, perdona que te cuéntame, interrumpa, ¿vale? tranquilo. Importante, no olvidéis, chicos, que es posible votar al grupo de vuelo que más te guste en Cierto es. versión individual, en versión en equipo o en dúo. Es una manera de agradecer, de motivar a estos grupos de vuelo, escuadrones, formaciones, pilotos individuales, como los quieras llamar, pero esa persona que está ensayando enormemente esta demostración para que tú la disfrutes. Podemos votar, hay un link para hacerlo, importante. Yo recomendaría que no lo hagáis todavía, háganlo mañana para que vean todo lo que tenemos, ¿ok? Okay, and in English for Oui. all the community, just to remember that we'll have some lottery and in course, and we're gonna earn ARGES modules like C101 uh, for the Spanish trainer and the Mirasef one also. So it's gonna be interesting. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a el F-16 Fach, que viene desde Chile, con nada más y nada menos que con el capitán Cougar. ¿Qué tal España? Desde Chile les mando un cordial saludo aquí, Don Cougar, representando a la Fuerza Aérea de Chile, del Grupo de Aviación número 8 de la Fuerza Aérea de Chile. Un gran abrazo para todos ustedes, disfruten este evento y nos vemos próximamente en lo que va a ser la FIDAE virtual en el mes de septiembre. Así que amigos y amigas, un gran abrazo para todos y a disfrutar este evento en la primera edición de el SFAF. Don Cougar fuera.
Preparen sus oídos. Comenzamos en 3, 2, 1, close away. Desde Chile, un gran abrazo para todos ustedes aquí en el SFAF. En la primera edición, un gran abrazo y decirles gracias a todos. Representando a la Fuerza Aérea de Chile, el Grupo de Acción número 8, aquí Don Cougar, agradecido de todos ustedes, comenzamos a despedirnos. ¡Viva España y vive Chile! Con esto ya nos despedimos y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima edición del SFAF. Pero recuerden que estaremos viéndonos muy pronto en el mes de septiembre, lo que va a ser FIDA virtual. Agradecer a los organizadores
de este grandioso evento en su primera edición aquí en España. Agradecido de todos ustedes y nos encontraremos nuevamente en una próxima edición aquí en estos bellos cielos españoles. Soy Don Cougar y nos vemos en una próxima edición. Y Nice. Was beautiful, very realistic. Strategic bombardment, beautiful high-speed transitions. Thank you for you remember Spain. Thank you. nada, Cougar, impresionante, impresionante esa demostración de bombardeo estratégico. Me comentan por aquí que lo hacen en Chile y son prácticas de demostración de bombardeo. O sea, Sí, pero me gustaría saber si eso lo hacen con gente real. O sea, con gente, espectadores, ¿sabes? O sea, no sé. sí, es un ejercicio militar totalmente que nos traen de la aviación chilena, donde vemos exactamente cómo es que se desenvuelve, ¿no? Un F-16, o sea, lo que tiene que hacer, la aproximación para un bombardeo, para ver el objetivo, cuando lanza los flares, exactamente para que no te dispare un SAM. O sea, realmente estamos viendo lo que es un movimiento de un avión en limpio para un combate militar, ¿eh? O sea, muy Sí, sí, bueno, felicitaciones. poca cosa, ¿eh? Poca cosa, ¿eh? Eso es muy original, ¿no? En el sentido de que se sale, ¿no? De las tablas clásicas de los air shows y nos demuestra pues una práctica de tiro interesante y que más con el Viper, que es precioso ese avión Sí, y suena muy bien. y Y nada, dar las gracias por esos saludos. Aprovechar para comunicaros que tenéis el FIDAE en el mes de septiembre, ¿vale? Es Exactamente. otro airshow de la comunidad de Latinoamérica, pero está englobando a toda la comunidad de DCS, así que pasaros por ahí, pasaros por su Discord. No tenemos comando para eso, pero me encargaré de ello. Entonces, básicamente eso, nada. Un placer tenerte por aquí, Cougar, con el SF-16. Y si no me equivoco, tenemos un F-18 Fatch por ahí también. Así que a ver qué nos espera con ese F-18. Sí, incluir que en el FIDAE está también muy pendiente lo que es la aviación militar real chilena, incluso también hay colaboración de la aviación paraguaya y esto es, bueno, esto nos enorgullece porque estamos viendo que la aviación virtual está hermanada con la aviación militar real y saludar a toda la gran comunidad de gente que hay en Latinoamérica que pisan bastante fuerte, pisan muy duro con el DCS. Son muy buenos pilotos. me consta que sí, porque he participado en misiones también con ellos. Y un saludo desde Europa a toda Latinoamérica. Y es un honor siempre compartir esto y ojalá, si no fuera la diferencia horaria, que nos permitiera colaborar en más misiones juntos y ese sería un sueño para todos. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Levi, ahora qué vamos a ver. Okay, ¿Sí? so now it's time for the Greek Rafale, right? If I guess, in my personal opinion, the Rafale is one of the most extraordinary fighter to to watch in an air show. My opinion, with the highest roll rate, and it's always a great pleasure to see them in the European air shows. So let's see what is coming on now.
What an amazing show that we have. See that right now. It's a beautiful show, perfectly done. Wow, it was nice. As I say before, for me, it's one of my favorites. Always the Rafale with this high speed roll rate, and yeah, this pilot, this captain, Caden, it's a super pilot. This guy is flying this thing, and it's flying it very precisely. For me, was one of the best I ever seen in virtual air shows. Thank you very much. Congratulations for this. Oui, merci beaucoup, Monsieur Caden. Merci beaucoup pour cette démonstration que vous nous avez donnée ce soir. C'est totalement incroyable. Votre performance, tous les contrôles que vous avez fait ce soir sur cet modèle d'avion et avec la grosse vitesse, c'est tout propre, c'est incroyable. Merci beaucoup. Wow, bonne continuación. Merci beaucoup. Increíble, increíble. No, no. Impresionante esa habilidad que tiene Caden, el piloto de este Dassault Rafale. Qué habilidad para tener esa precisión en los movimientos de, por ejemplo, esa caída en hoja que hablábamos antes. Que Bueno, es. ¿Cómo fue que dijiste que era Perre? Era sí, un. bueno, la pérdida de energía y el high alpha Eso. simulando una semibarrena, ¿no? Pero con total controlabilidad. El fly-by-wire de este avión es increíble, tiene una cinta de mando extraordinaria y como he comentado, que esa alta velocidad de alabeo que tiene, ¿no? La más alta en comparación con un Eurofighter o incluso un Gripen, hace que el espectáculo, o sea, la demostración de este avión, si está bien pilotado, como es el caso por Caden, ha sido extraordinaria, extraordinaria. Unas transiciones a alta velocidad, hemos podido ver el cono transónico. eh, Posiblemente no sé lo que indicaría su indicador de Mach, pero juraría que estaba cerca del Mach 1, en el Mach 98, 97. Sí, Ha, si- ha sí, sí. sido, ha sido la verdad que un ice show muy profesional, muy preciso, de estos que hacen afición con esto de los ice shows cuando vemos a un piloto hacer esto. De hecho, Sí, la estábamos. verdad. Dime, mamá, dime. No, no, que bueno, que la verdad que por complementar se ha podido ver incluso en el vuelo cómo actúan, ¿no? Esos canard, los slat, que son esas superficies de control que no van en la parte de atrás del avión como los clásicos alerones, sino que van en la parte delantera, que es lo que hacen que pueda hacer esas maniobras tan lindas, tan radicales y que son fiel a como es un Rafale de verdad y lo que estábamos conversando Sí. mientras veíamos el vídeo es que es muy parecido, o sea, es prácticamente calcado su demostración a la demostración real de los Rafale en los meetings o concentraciones aéreas. Sí, Sí, sí. correcto, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, bueno, tenemos a Kaiden por aquí por el chat. Y ya anda aquí por aquí debatiendo Eurofighter. No, el Rafale. No, Eurofighter. Claro, eso Eh, es siempre así, es un clásico. Los dos son dos claro. aviones increíbles. Sí, 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 son extraordinarios ambos en sus facetas y desde luego que la aeronáutica francesa siempre tiene un atractivo especial, ¿no? ¿No creéis? Y, y el Rafale es eso, un avión eso, inestable con canard, fly-by-wire, última generación, side-stick a la derecha, una posición del piloto muy parecida al F-16. sí. Es decir, es un avión hecho para el piloto, debe Sí. de ser increíble volarlo. Y recordar que el Rafale viene de la casa Dassault y es, digamos, el hijo del Mirage 4000, que fue lo que abrió lo que es hoy en día el Rafale. O sea que bellísimo, la verdad que sí. Y bueno, chicos, ahora vamos a dar paso a un equipo. Se llaman los Shadow Hornets. Voy a presentarlo porque pertenezco yo a ese team. Y junto a Kiro,
que es otro presentador que no está ahora por otros temas. Nada, de parte del equipo dar las gracias por hacer todo esto posible, porque se nos ocurrió un día así por la tarde y dijimos, hacemos un Airsoft. Iba a ser por colegas y después empezó a llegar gente y sucedió esto, llamado SWAF. Exactamente. Entonces, gracias a Erges por confiar confiar en nosotros, a Revientor por prestar su apoyo desde el principio, a Overspeed por, aunque hayamos contactado con él así en últimos momentos, no haya podido estar hoy y tal, pues oye, se agradece bastante el apoyo también, de 3W, como no, Daily, siempre presente, luego tenemos una entrevista con él, y de CS por permitir hacer esto, porque si no existiese DCS esto no existiría, así que una cosa va de la mano de la otra. Y nada, vamos a dar paso ahora a los Shadow Hornets. Motores 90%.
filón. Break.
Bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de demostración nos han dado Levi y Kiro. Le paso la palabra primero a nuestro piloto real de Airbus 320 Per. Gracias, Greg. Nada, la verdad, un espectáculo de Airshow con un equipo que relativamente acaba de nacer y con dos auténticos talentos a los mandos, porque me consta que Kiro ronda los 15 años, nada más y nada menos, y Levi los 24. Y han hecho una demostración muy digna, bien volada, precisa y con una coreografía, la verdad que me ha gustado muchísimo. Y muchísimas felicidades a los dos y a seguir adelante, ¿eh? Este es el principio de la sesión 2 de la temporada 2025 y no sabemos cómo vamos a acabar la temporada, pero con un altísimo nivelazo. Felicidades. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer mostraros a todos un poco de lo que viene siendo los Shadow Hornets. Em, ha llevado trabajo, como todo, y también más trabajo aún, montando este evento del SBAF. Yo no voy a opinar mucho más porque al final Bueno, es mi display con Kiro, no te preocupes. entonces No te preocupes, no puedo opinar escucha, mucho más. yo tengo mucho que opinar, ¿vale? ¡Joder! Eh, no, realmente, bueno, ya podéis ver todos los telespectadores, a la audiencia, que tanto Levi como Kiro no son solamente la voz del SBAF, son dos tremendos grandes pilotos. Son muchas horas que me consta de vuelo juntos, y tanto de vuelo acrobático como de vuelo en misiones. Y bueno, sobre todo eso, siempre con muchas ganas de mejorar todo, muy profesionales y con una pasión hacia la aviación. Con la corta edad que tienen los dos, tienen el mundo por delante, y se nota que llevan los alerones en las venas. Así que nada, felicidades, tremenda demostración, muy limpia. O sea, me encantó muchas maniobras que hicieron, la música muy, muy adecuada, y bueno, la verdad que subieron aquí, no sé, la temperatura al público. Vamos, un orgullo. Muchísimas gracias, Y, chicos. y un placer veros y adelante, Shadow Hornets, adelante. Sin Gracias. miedo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues ahora en breves tenemos un equipo grande, muy grande, que lleva muchos años volando, sobre todo en Airshows, y no son nada más y nada menos que los Legion Falcons. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Grande equipo español. Qué ganas tengo de verlos. Los conozco personalmente a muchos de ellos y nada, qué comentar de los Lege Falcons. C-101, un avión histórico, legendario para nuestra Fuerza Aérea en la Academia General del Aire. Difícil de demostrar, ¿eh? Difícil de pilotar Sí. en los air shows. Lo que hace la Patrulla Águila es extraordinario, teniendo en cuenta la cantidad de horas que entrenan. Y aquí tenemos a los nuestros, el equipazo español, los Legio Falcons, volando el mismo avión, eh, me parece, vamos, una coreografía muy, muy bonita y que sorprenderá a más de uno. Y aprovechamos el momento antes de presentar a los Legend Falcons de, por supuesto, dar las gracias a nuestro patrocinador Aerges por la fabricación de estos aviones, que realmente nos permiten tanto a este equipo como a toda la comunidad de DCS, que es nuestro motor de, digamos, de simulación, a la cual agradecemos también, poder disfrutar de nuestra pasión, que es volar. Así que, bueno, encantado Perre un de poquito de contar con inglés ustedes. para la gente Ah, de habla inglesa, porfa. oh, sorry. Yeah, our next team, Spaniard team, best one, Legio Falcons, flying the C1 101, the trainer from the General Academy for the Spanish Air Force. It's an honor to be, yeah, presented in this team. I know personally some of the pilots within the team, and I know they fly like birds. And I am, yeah, wondering
what is coming next, because the show is gonna be on top level for sure. Enjoy it. Pues como pone por aquí Maverick, vamos, oye Falcon. Hello everyone, my name is Holly, and I am the IA-generated speaker for the Spanish virtual aerobatic team, Legio Falcons. Today, the team consists of the following pilots. Number 1, Indeciso, leader and founder of Legio Falcons. Number 2, Rubio. Number 3, Swap. Number 4, Frank, co-founder and the one who conceived the name Legio Falcons. Number 5, Vulcan, who has also been part of the team since its inception. Number 6, Witty. Today, we are thrilled to debut at the Spanish Virtual Air Festival in its inaugural edition, event to which we wish all the luck in the world. Legio Falcons was formed in late 2019, and just a few weeks ago, we celebrated our 5th anniversary. This year, we commemorate this milestone with an update to our color design, and particularly in the emblem displayed on the tail of Falcon Number 1. In just a few moments, Legio Falcons will showcase a routine prepared exclusively for this event.
After a lineup, Legio Falcons maintains its usual takeoff for this event in 2 groups, where Falcon number 5 and number 6 take off in a wall formation before the first group, advancing to perform a rejoin in Delta formation. Legio Falcons flies the iconic C-101EB, manufactured by CASA and developed for digital combat simulator by the Spanish company Aerges. This Spanish aircraft has served as a trainer for Air Force pilots for several decades. Now, after its retirement, it is exclusively used by the Patrulla Aguila. Ladies and gentlemen, Legio Falcons executing the presentation pass in Delta formation. After this presentation pass, Legio Falcons begins the figure Lazy 8, during which they will transition to different formations. They start by changing from Delta to Poker formation.
they are changing to zero formation. Next, they will return to their initial formation in Delta while performing a Chandelle, which allows them to change direction without straying too far and to gain speed for the next figure. Now Legio Falcons begin the ascent in Delta formation to perform a looping. Some characteristics of the C-101 aircraft make it a demanding choice for an aerobatic team, both in the real world and in the virtual realm, due to its lack of power and the absence of fly-by-wire technology.
Next, Legio Falcons will perform a beautiful maneuver called corkscrew, where we will observe Falcons number 5 and number 6 executing barrels behind the lead group, showcasing the colors of the Spanish flag. Now, after regaining speed, Legio Falcons will perform one of the most complex maneuvers, which is a barrel roll in formation. Previously, Legio Falcons only executed this with 4 aircraft. This time, there will be 6. Spectacular! This is approaching the end, as Legio Falcons will make their penultimate pass by performing an Ascua brake The Ascua brake is a figure performed by the Patrulla Aguila, consisting of a half-looping maneuver in which the aircrafts break away on the descent, each taking a different heading. Legio Falcons is about to begin the maneuver. We will leave the transmission open to hear the leader giving instructions to their team members.
We hope you enjoyed the Ask You a Break maneuver. Now, Legio Falcons will perform their rejoin for the farewell pass, which, as expected, will be done with the colors of the Spanish flag. And here they are, with the national flag. This is a moving moment. As being a Spanish event, it is a source of pride for Legio Falcons to perform it. To conclude our performance, Legio Falcons will change to poker formation, which they will maintain during the landing, a characteristic maneuver of the Patrulla Aguila that we are pleased to attempt to imitate.
For everyone interested, you can find us on social media, Instagram, YouTube, and Discord, always under Legio Falcons. As we make our approach for landing, we want to thank the organizers for inviting us to participate in this event, and the spectators for their interest. Thank you very much, and we'll see you in the virtual skies. Hasta pronto! Y bienvenidos otra vez al SBAF. Soy Kiro, estoy de vuelta después de una gran pausa. Y queríamos agradecer al equipo de los Legio Falcons, liderado por Indeciso, de haber confiado en nosotros y haber aceptado volar en el SBAF. Que en parte gracias a ellos es que el SBAF se ha hecho bastante conocido. ¿Qué has pensado de este display, Grexor? Bueno, la verdad que está increíble, una coordinación extrema. Bueno, han demostrado todo lo que se puede hacer con este avión y la verdad que muy, muy, muy bonito, de lo mejor. Yo me quito el sombrero frente a los Falcons. Felicidades, equipo, equipazo. Lo que os habéis convertido. Sois competencia directa al mío, pero estoy tan orgulloso de lo que estáis haciendo. Me ha parecido súper original, coreografía magnífica. Os conozco que sois grandísimos pilotos y mucho futuro en los Legio Falcons como equipo español e internacional. Y nada, un puntazo lo del Huey con Falcons TV. Me ha encantado. Sí, la verdad que es un puntazo y para las tomas aéreas It was a great show, right? It was a fantastic show with very challenging aircraft to fly, the C-101, and a great team, great development in the last few years. It's one of the best, maybe the best Spaniard team right now. If not after my team, of course, Jaco. No, it's a joke. And yeah, it's congratulations, mates. I know you.
You are the best, and it was a great pleasure to see what Legia Falcons becomes now, and it was fun to see also the Huey, the helicopter with your own TV channel. It was very, very original and great flight. Pues aprovechando ya que acabamos de ver volar a muchos C-101 de la mano de Aerges, vamos a empezar con los sorteos, porque sí, empiezan los sorteos y vamos a empezar con el C-101. Y tenéis que escribir por el chat, ¿vale? C-101 en minúscula la C, por favor. Y todo junto, ¿vale? Sin espacios y sin nada. Y el sorteo inicia ya. Si queréis darlo en francés, lo del sorteo, y en inglés, es un puntazo. Yeah, now is coming the lottery for the module C101. So keep attention and good luck to everybody. Hijo, Pour toute la communauté française, on voudrait annoncer le tirage au sort d'un C101 de la part de ARG, notre sponsor numéro 1. Vous avez juste à taper C101 dans le chat avec le C en minuscule pour tenter votre chance. Merci. Y el mensaje está fijado. oui, ça c'est un très bel avion que vous pouvez profiter ce soir. Allez-y, inscrivez-vous et bonne chance à tout le monde. Y desde un país bastante cercano, les tengo el gusto de anunciarles el display italiano del RSV F-104 Asa Nerone. Good evening, everyone, friends and virtual pilots. Let me introduce myself. I am Valerio Bufalo, co-founder of the Italian Virtual Historical Reenactment Group, Rievocazione Storica Virtuale. Our group deals mainly with bringing back to the life aircraft and colors of the Italian Air Force, in a completely amateur and no-profit manner. And we are very proud to represent today the Italian community with our friends Lorea Aeriac and Frecce Tricolori Virtuali. It is a true honor for us to participate in the Spain Virtual Air Festival, and together with our virtual pilot Alessio Sisma, we want to tell you a story. The story of an iconic aircraft that marked the history of the Italian Air Force from the 60s to the early 2000s. I'm obviously talking about the F-104 Starfighter, reproduced here by the VSN guys in the Italian S version. We hope to have a special F-104 in the near future, as announced by the fantastic team Aergis. But that's not all yet. The livery you see represented is that of the Experimental Flight Department of the Italian Air Force, actually created in 1999 on the occasion of the 50th anniversary of the department, affectionately called Nerone, and which with the number 50 represents the years completed by the department, and on the tail of the aircraft it shows Icaro, the emblem of the department, wrapped in the deep black of space. And there they are, pilot and plane. Once checks and startup of the model have been carried out, the taxi begins on the runway in use. On this occasion, I want to thank Commander Gianluigi Zanovello, former commander of the Frecce Tricolori and of the Experimental Flight Department of the Italian Air Force, who with much friendship and patience helped us in the creation of the livery, created by him together with his staff in 1999, and whose plane participated in several air demonstrations of the same year, including the Fairford Air Show.
Alessio Sisma, our virtual pilot, who has always been passionate about the F-104, will represent the flight reenactment of the Fairford Air Show. The display wants to demonstrate all the power of the splendid aircraft, with a very special flight envelope. The name Nerone is not inspired by the Roman emperor, but simply by the color of the plane. A big black guy, to whom we couldn't dedicate a different soundtrack. Check it out. Line up to 6, flaps takeoff, and landing light on. Here we go for this beautiful takeoff of the F-104 Starfighter S Nerone. We appreciate the sounds of the engine, and with this repositioning wing over, Alessio Sisma presents us with the first greeting pass with a slow left barrel roll. Some of you will notice that the airplane holds the flaps in takeoff position. This is because the module, like the original aircraft, maintains the takeoff flaps up to the incredible speed of 400 knots. And let's go with the next splendid maneuver, a high G right turn called at Schneider, where we will once again appreciate the splendid sound of the engine and the infamous hull of the F-104 Starfighter. It is precisely due to the flight envelope of the aircraft and this characteristic that Alessio Sisma must carry out these slow wing overs to reposition the aircraft to avoid the aircraft stall.
And now a passage that we like a lot. We like to call it a slow all out. Gear down, flaps land and landing light on. For a left, slow barrel roll. And now we are approaching the conclusion of the Nerone display, with a passage that will show us the incredible climbing capabilities of the aircraft. A pull up with the afterburner to then turn it over and say goodbye to all of you at the next Air Festival. Runway 26 inside, flaps land, gear down, and speed brakes out. The mode faithfully represents the parameters of the aircraft, with a landing speed with a fully configured aircraft of approximately 2000 knots. As with the real plane, the mod is equipped with a parachute to aid braking of the plane on the runway.
We just have to thank all the staff of the Spain Virtual Air Festival for this magnificent opportunity to fly for you. This piece of Italian Air Force history is one of our many commemorative assets. I would like to thank the VSN team who, after many years, allowed us fans of the F-104 Starfighter to fly it. We wish the Airgis team good luck, trusting they will give us some splendid version of the aircraft. Thank you, Alessio Sisma, for having seen and reviewed the video material of the real Fairford Nerone display several times, and we hope to have given you a nice demonstration this evening. Thanks to the redirection created by Andrea Heisel and Raimondo Dianco, and do the tower managed by Corrado Rino for the corrections from the ground. From Valerio Bufalo and Italian Virtual Historical Reenactment Group, Rievocazione Storica Virtuale, thanks again and see you soon. Buonasera ragazzi, buonasera. Forza l'Aeronautica Italiana, grandissimo spettacolo. A questo 104 pilotato por Valerio Bufalo, Aeronautica Militare, in servizio fino alle 2003, penso, al 104, come interceptor di prima linea di combattimento. Incredibile a questo show. Grazie per tutti. È grande la nazione d'Italia, un bellissimo spettacolo, un grande pilota. Grazie per tutti, grazie. È stato un piacere. Grazie mille per questa dimostrazione, ci avete dato. Un piacere, Verdetti, ci vediamo la prossima volta. Grazie mille, ragazzi. Impresionante airshow display, perdón, de este F-101. No, F-104, perdón, sorry. Es que estoy con el C-101 aquí, que se está sorteando, ¿sabes? Y lo tengo ahí clavado, ¿sabes? F-104, que ya veremos a ver qué nos cuenta Aerges, que está desarrollándolo, a ver si tenemos noticias de ello, de ese módulo pronto. Lo esperamos con ganas. Un interceptor histórico y seguro que siendo Aerges, un trabajo profesional y Sí. disfrutaremos mucho de este muy difícil de pilotar avión. Por eso el gran espectáculo, la demostración que ha hecho, muy meritoria, muy meritoria. Bueno, señores, estamos viendo cosas increíbles. La verdad que este avión me ha encantado. Es un avión bastante raro. Parecía un dardo, o sea, con un nombre increíble, el avión de las estrellas, porque la verdad que sí, es un pepino para ir a la luna. Y nos quedan cosas muy bonitas de ver, plato fuerte para esta tarde, fiesta de la aeronáutica mundial. Sí, un display muy increíble con un avión legendario por la parte de nuestros amigos italianos. Se nota el control del piloto sobre el avión, se nota que en cada maniobra hacia lo que llamamos orejas para recuperar energía. Y bueno, se nota que está muy bien entrenado y muchas felicidades al equipo y al comentarista que hizo un gran trabajo también. Yeah, it was incredible. The F-104, amazing job from the pilot Valerio Bufalo with this challenging aircraft and demonstrating this display.
Congratulations for him. Thank you for coming with your demo, and it's always welcome the Aeronautica Militare, a great nation, Italia, Forza Italia. Efectivamente, a mí me pareció también un gran display. Bueno, aprovechando que estamos así, a recordar que si ponéis C101 en el chat, la C en minúscula, estaréis participando para un módulo de C101 de la mano de Arges. De la mano de Arges, nada más y nada menos. Así que, Kiro, ¿escuchas motores por ahí? Escucho dos muy potentes. ¡Ostras! Chicos, Cuéntame. recordar también que podéis votar por Ah. el equipo que os guste más. Es muy importante porque estamos viendo, bueno, a cada momento que pasa vemos cosas más originales, más raras, modelos nuevos de aviones, y podéis votar por el modelo, o sea, por el grupo de vuelo, perdón, individual, por dúo o por equipos, ¿ok? Así que pendiente con eso para todo el fin de semana. Y con todos ustedes, desde los Estados Unidos de América, los Virtual F-35C Demo Team.
Well, you just landed on it, but it's all okay.
success, be nobleness, and every gain divine. And you know, when I was in school, we used to sing it something like this. Listen here. Spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties, over the fruited plain. But now wait a minute, I'm talking about America, sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He crowned our good. Yes, he did. Heavy brotherhood from sea to shining sea. You know, I wish I had somebody to help me sing this. America, I love you, America. You see, my God, he done shed his face on thee. You ought to love him for it, 'cause he crowned my good. He told me he would. Every brotherhood. Shining sea. Oh, Lord. Oh, Lord. I thank you, Lord. Yeah, I need you right now. Yeah, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
and we are back in SVAF 2025. Thanks to Pinky, the leader of F-35 demo team. Thanks for this incredible flight. It was a pleasure to watch this fantastic plane, this fantastic plane, flying tonight at SVAF. What do you think about that, Levi, in Spanish, please? Me parece grandioso tener este módulo que también ha sido también anunciado por la gente de DCS. La sincronía, sincronía que tienen estos dos pilotos se nota, y las pasadas que han hecho rápidas por delante de la cámara principal del aeropuerto, impresionante. ¿Mamba? Y es un avión que llega un momento que no sabes si estás viendo volar un avión o un ovni, porque es increíble, súper bonito, mucha coordinación de los dos pilotos, sobre todo los giros, ¿no? Allí cercanos, en paralelo, muy lindo. La verdad que da gusto. Venimos viendo unas cosas bastante originales, ¿no? Desde hace un rato, y da gusto ver tantos tipos de aviones esta tarde, ¿no? Y tanto, y ahora tenemos a un equipo que, de hecho, aquí si prestáis atención, se nos ha ido un comentarista que se ha tenido que ir porque va a volar con el siguiente equipo. Están despegando por ahí. ¿Escuchas, no? ¿Los escuchas por ahí? Sí. Vale, con un gran aplauso, por favor. Aquí tenemos a Ladies. los... Bueno, dale. En inglés. En inglés, venga, en inglés. Ladies and gentlemen, give a big applause for Biaco Aerobatic Team. Para el taxi, check. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Rodando. Ladies and gentlemen, welcome to the first Biaco Aerobatic demonstration in 2025. I have the pleasure of introducing you to a team made up of professional pilots from different specialties and motivated by the strength of the White Tiger. Biaco Aerobatic Team is returned to the frame of its origins, and wearing a beautiful new skin, will try to delight the most enthusiastic viewer with risky maneuvers and at the limit of physics. Before we begin, I would like to briefly introduce your aviator pilots in order of training. Firstly, we have number 1 as our leader, Perret. He's an aerobatics pilot also in real life. Number 2 is Rubio. He is a safety pilot for the Spanish Aviation Authority. Number 3, Eka. He's Perret's son. He is an ex-karting pilot, heavily passionate about air shows and currently studying with the aim to become a professional military pilot. Number 4, Kuta. He is an air claim investigator. Pepe as the number 5, our youngest and talented solo. He is also a commercial pilot besides his time here with his team. Number 6, Witty as the other talented libero in our team, and his job will stay as a secret. Lastly, Deliberator as our cameraman. He is also a photographer in real life as well as an interior designer, and he is the master of these stunning views behind our cameras. Dear viewers, I'm Künefe. I'm a student at the University of Turkish Aeronautical Association, and I'm proud to be here as the voice of today's show. While our Tigers are on their taxi phase at the active runway, I want to talk about some details about our aircraft. The Aero L-39 Albatros is a versatile jet trainer aircraft designed by the Czech company Aerovodochody in the late 60s. Initially developed to replace the L-29 Delfin.
as the standard training aircraft for Warsaw Pact countries. Known for its aerodynamic qualities and durability, the L-39 went into production in the early 1970s and soon expanded its role beyond training to include reconnaissance and light attack missions. With a total of 2,843 units built, the L-39 was widely exported to numerous countries around the world. It was produced in various versions, including the L-39C for training purposes and the L-39ZA for more combat-oriented tasks. The L-39 was modernized over the years with models such as the L-39M1 and the next generation L-39NG, which continue to be used today. Renowned for its low operating costs and versatility, the L-39 remains one of the most widely used jet trainers, especially favored by air forces in developing countries, owing to its proven reliability and cost effectiveness. Seis en la línea. Tigres. A posición ya. Our Tigers are getting ready for their takeoff roll. Atención, frenando, final de línea. Frenando. Ya. Seis. Tigres, prueba de motor. 9,5 en euro. Dos, 3, 4, 5, 6. Frenos, fuera, ya. And there they go! Have a safe flight and a great show, Biako! Aumentamos. Y ya. Rotación. Tren, ya. Flaps, ya. Izquierda. While they perform the final checks in the air before the display, I would like to share a detail about the team's name. Our team was not originally an aerobatic team, but a squadron called the Scoshy Tigers. One of the founders of the squadron, our fellow pilot Miguel Angel Gonzalez, had a deep interest in Japanese mythology and suggested that the team be renamed to Byakko, the White Tiger, in reference to a legendary creature in Japanese mythology. Unfortunately, we lost him in recent years, and in his memory, our team's name is now the Byakko Aerobatic Team. This flight is in honor of Miguel Angel Gonzalez, and his call sign is Gadget. Izquierda.
Saliendo. Don't miss the entrance on stage of the surprising team, and let's enjoy the live show Horizonte. with all of you! Yakko Aerobatic Team! Giramos. Humo. Pulling vertically with a change of formation. A Giramos. surprise on the descent with a partial break of the liberos and a risky separation maneuver. Liberos. Rotura. Ya. And there they go! The liberos are out of the main patch. Soltando. Moving on with your liberos. By the way, liberos are our solos. Liberos soltando. Our liberos will take the inverted flight limitations of our aircraft to the maximum in a risky and spectacular maneuver that requires maximum concentration, skill, and team pride. Invierto. Empujando. Fuerte. It's not excessively visible from our side, but the liberos are having an incredible position change in between their formation. I want you all to notice that we started the maneuver with number 5 Pepe, following the solo leader number 6 Witty, but now it's precisely the opposite. Number 6 is on the tail of number 5, who is now the head of that upside down formation. Tiramos. Y atención, para humo dentro ya. Y salimos ya. Saliendo humo dentro ya. Entering from your right, the core of the team will make a barrel roll in a rhombus formation. A spectacular, harmonious maneuver, and beautiful as ever they all were one. Tonel top. Saliendo. Humo dentro ya. Humo ya. Once again, our liberos from right to left will perform a maneuver completely being possible by their synchronization. We call it the Blue Summer. Humo dentro ya.
Saliendo. Ya. Atención. Humo fuera. Ya. From left to right, entering with energy, our car will perform another fabulous maneuver on the vertical, the Clover Loop in fade out. Atención, horizonte. Horizonte. Tiramos. AR, keeping their close distance between their aircraft on Delta formation, and they're still on a vertically and horizontally stabilized loop with an apparent climb input. Ya. Saliendo. 20 segundos. Atención. Derecha. Frenos fuera. Ya. Potencia reducimos. Reducimos. Y ya. Frenos centro. Ya. We are moved and motivated by the love for aviation, so we could not miss a heart in the sky painted in a very special way by your liberos. Nivelado. Entiendo. Vale. Humo. Centro. Ya. In front of all of you, Bianco Aerobatics Team! Humo dentro. Ya. Saliendo. 300. Now, the liberals will join the main pack for our next move, which is the Lomo. 300. 290. Izquierda. Cinco. Estáis entrando. 6. Saliendo. Once gathered, all our tigers greet you from left to right. Fuera. Ya. De... Wave your hands, everybody. The pilots will see it definitely. Saliendo. Potencia aumentamos. Aumenta. We're keeping the focus on our tigers and moving on with their next move.
Aumentamos. Presionamos. Speed. Y queda. Without leaving the box and showing extraordinary flying qualities, the Bianco team is performing a formation change from Delta to Albatros in front of you and gaining some energy for what comes next. Dando suave. Salen. Atención. Horizonte, horizonte. Right now, the team is performing one of the most difficult maneuvers which requires maximum concentration. What you're witnessing right now is the Albatros formation loop. There we have them with their dive. Soltando. Derecha. Atención, tigres. Desde allá. 6, 5. Frenos fuera ya. Potencia reducimos. Reducimos. Y ya. Tren, ya. Saliendo. Prepare your cameras to take some relaxing and loud screenshots as they are approaching for their last passage from your left side. Atención. And look at that! Now we have them getting prepared for the final move of this display. Frenos dentro ya. Humo dentro ya. Izquierda. Saliendo suave. We could not say goodbye without presenting you with our blue palm tree, painting the sky with our colors in the most elegant way. See you next time, dear spectators! Atención. Palmera, palmera. Blue or tigers!
right, Tigers! We are the Biancos! Y bueno, estamos de vuelta después de esta increíble demostración de la parte de Viaco Team. Un equipo liderado por Perre, que era uno de los comentadores que ha estado hoy la gran parte del día con nosotros. Un saludo si nos estás viendo. Y bueno, ¿qué opinas de esto, Levi? ¡Guau! Impresionante. ¿Habéis visto qué control sobre el avión? El trabajo en equipo, esa estabilidad que llevan entre ellos para estar ahí pegaditos en los looping, ese looping con la cámara en el ala espectacular. O sea, esa toma de cámara es espectacular. Como están diciendo por aquí, bravo, Viaco. Sí, Mamba, no, sí, la verdad que impresionante. No tengo palabras. Bueno, una formación para tirarse de los pelos. Se ve que tienen muchísimo trabajo por detrás. Y bueno, de verdad que las maniobras super air show. Y me encantó el tema bueno, sí, de todo lo que es la puesta en escena, ¿no? La coreografía, o sea, la verdad que es súper, súper bonito. Bravo, felicitaciones. están diciendo aquí por el chat de impresionante trabajo a Viaco y al de la cámara y a todo el estilo de Blue Angels. Y no, la verdad que tienen un trabajo detrás bastante grande, igual que los Leyo. Y es un placer tenerles por aquí. Y ya aprovechamos que tenemos aquí a una personita que forma parte de Viaco. Tenemos por aquí y se llama Deliberator. Hola a todos, bienvenidos un día más. Nada, chicos, lo primero, gracias por tan bellas palabras. Obviamente, Epiaco es un equipo que lleva ya un par de años funcionando. Yo los conocí en el 2020, época del Corona, aquellas fechas tan interesantes. Y vamos, entonces hicimos buena amistad y yo soy el cámara de ellos actualmente. De hecho, soy el cámara tanto de Epiaco como de Miras F1, que veremos después de la entrevista de arte. Y vamos, es un gusto trabajar con ellos. Es una gente maravillosa. Son todos del mundo aeronáutico. Yo soy el que menos aeronáutico tengo en el cuerpo, que tiene cojones, pero es muy divertido. Ya que son un equipazo enorme. Señor, sí, señor. Bueno, Sí, sobre todo, sí, hay que Mamba. destacar una cosa, chicos, que tenían un piloto con 16 años, ¿ok? De hecho, curiosamente, es el hijo de Perre. El hijo de Perre, justamente que estaba de número 3. Y tenemos el siguiente más joven es Pepe, que es el número 5, uno de los solos. Efectivamente, de hecho, bueno, antes estábamos hablando tras bambalinas con Perra antes de desde que se fuese, que eso nos dijo que su hijo estaba volando con vosotros de número 3 y la verdad es una cosa que se le notó que también a él le alegró, seguro que al hijo está más que contento y vosotros visteis que bueno, yo lo vi y hizo un muy buen trabajo. Sí, Sí, sí. imagínate. Este, La verdad que es una pasada. Contento. sí. Pero todo es que el hijo de Perre es una locura, tío. O sea, el tío coge el avión, lleva tiempo sin volar por lo que sea tal, pero es que automáticamente se pone al día. Y dice, hola, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Y el tío se pone al día y te lo saca para adelante y dice, pero tú eres un pedazo de cabrón, tío. Y ya está. Y el tío cumple como un demonio. No, tú imagínate, o sea, si eres piloto y, o sea, y tienes la oportunidad de volar con tu hijo, tiene que ser alucinante, ¿no? Porque es así. Sí, sí, la verdad que bravo. Sí, sí, sí. Felicitaciones a todo el equipo. Bueno, Bueno, ya. esta parte que me corresponde. Sí. No, eso hace la parte que me corresponde, ¿vale? Obviamente, yo soy el tema de cámara y tal, la puesta en escena, que es lo que me gusta y se me da bien.
pero esto es como todo, ¿vale? Si hay un equipo bueno detrás que haga un buen espectáculo, yo no puedo hacer nada. Entonces, el aplauso al equipo y por supuesto aplauso a vosotros por todo este proyecto que estáis sacando para adelante. Y bueno, y gracias a todos los espectadores que estáis aquí también con nosotros disfrutando de esto, porque si no hay espectadores no merece la pena hacer todo este trabajo. Efectivamente. Sí. Bueno, antes de empezar con la entrevista más del tema D3W, vamos a recordar que el sorteo del C101, gracias a nuestro sponsor AERGE, sigue activo y va a finalizar al final de la entrevista de D3W. Así que los que todavía no estén inscritos podéis escribir C101 con C minúscula en el chat para intentar ganar este maravilloso módulo. Venga, chicos, ¿a qué esperáis? Que AERGE nos está regalando módulos, señores. Módulos gratis, que me los quitan de las manos. Vamos, señores, a 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Y agradecer también en todo momento a DCS, que es el motor no nos vamos a cansar de decirlo, es el motor de este festival de aviación virtual. Y bueno, que vengan muchas más horas de vuelo. Pues Gracias a nada, ellos. chicos, ¿qué os parece si vamos empezando con la entrevista ya para D3W? Sí, claro. Vale, Vamos, genial. Genial, pues nada, si nos importa empiezo yo. Sí, por Todo tuyo. supuesto. Vale, perfecto. Pues nada, primero que nada, darte las gracias por abrir tu comunidad para poder compartir este evento también. Por ayudarnos, tú como persona, Deli, en este proyecto. Y nada, tío, preguntarte cómo surgió la idea de montar una comunidad para reunir a un punto de encuentro, ¿sabes? Para la gente en DCS. Bueno, antes que Eso. nada, yo diría, Ujú. ¿qué es D3W? Perdón. Para la Vale, gente que no lo de sabe. hecho, sí, vale, lo comento. Buen apunte, Kiro. Al final, y da también un poquito la mano que estaba diciendo Levi, ¿vale? D3W es un punto de encuentro. Mucha gente cree que es un escuadrón virtual y no. No somos un escuadrón, ¿vale? Somos un punto de encuentro. ¿Qué significa eso? Que ahí hay gente trabajando y participando de las misiones, seguidores públicos, disfrutando del ambiente y tal, de muchos escuadrones diversos, a las 12, habíamos tenido gente del 111, de a las 13, si no recuerdo también, de Escuadrón 69. Hemos tenido mucha gente en muchos sitios, seguimos teniendo mucha gente en muchos sitios. De hecho, estamos actualmente trabajando en el proyecto, si no me falla la memoria, que es que no he podido mirarlo ahora para recordar las cifras exactas, disculpadme, pero entre 15 y 20 personas estamos trabajando en las diferentes ramas, entre lo que es edición de misiones de DCS, edición de servidores públicos de DCS, GCI para misiones de los viernes y también que estamos haciendo BMS los domingos. O sea que hay mucha gente trabajando en este proyecto y es una pasada. O sea, yo que empecé este proyecto, ya os cuento por qué, como me preguntabais. Para mí es un auténtico placer de que hay tanta gente interesada, tanta gente que le gusta dedicar su tiempo de forma desinteresada, porque al final es un proyecto gratuito y que hacemos entre todo por amor al arte, como al final es casi todo lo que hacemos en este tipo de sitios. Entonces, me preguntabais también por el tema de cómo empezó D3W. D3W cumplió 4 años ahora en septiembre, o sea, es un proyecto bastante joven, pero la que hemos crecido mucho, tanto que estamos ahora mismo en el Discord, 2.200 usuarios, tenemos semanalmente pasan por los servidores públicos y de misiones y por el Discord también como unas 250 o 300 personas, o sea, que nos leen toda la semana y que participan en los servidores públicos de misiones. Por ahí. No tengo que estar ahí todas delante, ¿vale? Pero lo que revisé ayer. Y un proyecto bastante grande. De hecho, nació, como muchas cosas, cuando teníamos todo tiempo libre, con el tema del COVID. Todos sabemos que el COVID nos metió en casa y fue un momento que todo el mundo tenía tiempo libre, un momento de sacar cosas adelante. Y se juntó que en aquella época yo empecé a hacer streaming online. O sea, simplemente pues como cualquier otra persona que le gusta DCS, yo jugaba Arma 3, me gustaba DCS, volábamos DCS, empecé a hacer streaming de ambas cosas por grabar las partidas, así tal cual. Y empecé a ver que venía gente. De pronto había 2 personas para Arma 3, para DCS había 5 o 6, y se vio. Empecé a ver internet, voy a probar a hacer un poquito de streaming solamente de DCS, a ver qué pasa. Empezó a venir más gente, estábamos 5 o 10 personas. Empecé un prototípico, ¿no? Pues haces stream, pues generar un disco. Venga, me abro el disco.
empezó a venir la gente y empezamos a ver con un colega, Scott, que ya no está activo con nosotros por desgracia, que había mucho interés en gente volar juntos. O sea, yo hacía streaming y se ponía gente a volar conmigo, seguidores públicos, que dice, llama la atención, ¿no? Pues entran a volar y a volar formación y un y jaja, y ya está. Así de sencillo, ¿no? Entonces, se juntó esa gana, ese interés que había público con ganas nuestras de decir, oye, ¿y si hacemos una misión a ver qué pasa, no? Y dijimos ese día, oye, vamos a hacerlo el viernes a las 9:30 de la noche, por ahí un día, ¿vale? Bueno, pues ¿qué sabíamos nosotros? Si iba a ser un momento de cambio. Y desde aquel fatídico día, hace 4 años, es el 23 de septiembre, cumplimos 4 años, desde aquel viernes, llevamos todos los viernes, de aquel entonces, haciendo misiones, todos los viernes, valga la redundancia, a 9:30 de la noche, liados, ¿vale? Y hemos estado desde 15 personas que estuvimos el primer día, hasta 40 personas que hemos organizado conjuntos, con tipos de interescuadrones, con múltiples escuadrones españoles y extranjeros, jugando con 2 ATCs y G6 dedicados para la misión. O sea, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Es un placer. Entonces, lo que a nosotros nos gusta es juntar a la gente, disfrutar todos juntos y fomentar la interconexión entre los escuadrones españoles y con un poco de suerte también, como he hecho alguna vez, con los extranjeros. Wow. Ok. Wow. Sí, porque es cierto, Deli, que por lo menos las misiones que yo he estado con vosotros, hay un ambiente increíble, un ambiente súper amigable, la persona que sabe más enseña al que sabe menos, todo esto, y se junta gente de todas partes del mundo. O sea, yo he podido volar con gente de Latinoamérica que está madrugando para volar con nosotros hora española, o gente de todas partes de Europa, y es una pasada, ¿eh? Sí, es una auténtica delicia. Y yo me sentí totalmente eternamente agradecido por eso, ¿no? De que hay gente que dice, oye, gente de Latinoamérica que dice, me salto la comida o como rápido para poder volar con vosotros. Y dices, tía puta, tío, qué locura, ¿sabes? Qué locura. Wow. Y has tocado un tema, que gracias por recordarme lo que es el tema de... Eso quiero comentarlo porque para mí es muy, muy importante y siendo muy característico nuestro de por qué somos un punto de encuentro en un escuadrón, ¿vale? Que no quiere decir que los escuadrones lo hagan diferente, ¿vale? Pero es por lo menos lo que para mí es muy importante por hacer lo que hacemos, ¿no? Que es lo que te he dicho, ayudar a la gente. Nosotros nos centramos en todo tipo de público. Tenemos mucha gente novata y una de las cosas que hacemos mucho es fomentar que los novatos tengan un sitio donde preguntar. Esto no quiere decir que tienen una escuela de formación, porque no tenemos esta disponibilidad actualmente de gente. Alguna vez está hecho escuela, pero ya para avanzar en un módulo. Pero para la gente que está empezando y dice, oye, ¿dónde empiezo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me compro? Tal, pues todo el mundo tiene este tipo de problemas y no sabe dónde empezar. Se puede acudir, como hemos visto, a youtubers como Reviento Rebón, se puede acudir a youtubers como Overspeed, que somos patrocinadores de este evento, y nosotros damos otro camino, ¿vale? Que es pues, más tipo social. Entramos al Discord, preguntas, dudas concretas, ayudamos, vienes a volar, vas volando, vas aprendiendo, vas disfrutando con los compañeros. Sí. Un ambiente más orgánico, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos y más horizontal en ese sentido, para que todo el mundo disfrute, ¿no? El objetivo es disfrutar y compartir el hobby y fomentar el hobby. Mira, buenísimo. Sí. La verdad que muy bien. Y una cosa también que te quería preguntar, he visto que también estás desarrollando cosas en BMS. Sí, gracias por preguntar. De hecho, para los que no lo sepáis, DTW, como he dicho al principio, estábamos con DCS en nuestro proyecto principal. Hicimos Arma 3 una temporada, pero por desgracia no se mantuvo a flote. Y actualmente tenemos un grupito de BMS bastante bueno. Estamos volando todos los domingos a las 7:30. Me va a matar. Maru creo que me está escuchando y el que lleva el proyecto. Creo que me va a matar. Creo que a las 7:30. Creo que 7:30. Quedan todos los domingos unas 8 o 10 personas y vuelan todos los domingos, ¿vale? Pero lo más interesante, y los que voláis BMS os sonará, hay un proyectito que se llama BMS Gibraltar, que es un mapa, el mapa de POH, el mapa de Iberia, que es muy antiguo y tal, se ha readaptado a la versión actual. Y eso es un proyecto que está liderando Maru, que es miembro de DTW, que está llevando ese proyecto, que está hosteando este proyecto en la comunidad nuestra. De hecho, es donde están todos los desarrolladores de ese mapa reunidos y trabajando por ese proyecto, y es un gustazo, ¿no? Que no solamente que hacemos DCS y hacemos todo por la comunidad española de DCS, sino que se está fomentando a través de Maru, insisto, que es el que lleva el proyecto. Yo ahí pincho y corto poco, más allá de poner los medios, a través de Maru, de sacar ese proyecto adelante, ¿no? De adaptación de Iberia, que es un mapa muy querido por la comunidad BMS,
al mapa actual y sistema actual. Ok, de acuerdo. Mira, muy interesante. ¿Qué proyectos tienes aparte de esto? Por ejemplo, no sé, ¿qué te gustaría llegar a hacer un poco más allá de lo que estáis haciendo en este momento? Un proyecto un poquito más lejano. ¿Cuál es tu sueño de D3W? ¿A qué te gustaría llegar? Vale, esa es una pregunta muy interesante, está chula. Sí, Me ¿verdad? gusta, me gusta, me gusta, Ok, me gusta. Este tipo de preguntas me venga. gustan mucho. Pues Es yo lo que quiero digo, saber qué me voy a pregunta. encontrar cuando entre a volar allí. Sí. A ver, esto es como todo, ¿vale? Nosotros nos nutrimos de la energía de la gente que está, ¿vale? Ya hay Sí, proyectos tan grandes que yo no puedo hacerlo todo. Yo hago cosas, ¿vale? Pero no estoy tan activo como antiguamente porque estoy demasiado disperso en demasiados frentes, vida personal, vida laboral, vida hobby, ¿vale? claro. Pero al final de cuentas, uno de los objetivos, y que creo que en gran medida lo tenemos actualmente, es que funcione solo, sea independiente, ¿vale? Que sí, obviamente, pues estamos en la administración para guiar un poquito de decisión final en caso de duda, Sí, pero que funcione solo y que crezca solo. Actualmente se mantiene, digo, solo, pero mi objetivo a largo plazo es que esto siga creciendo, que tengamos más gente con más capacidad y más ganas todavía de seguir desarrollando cosas, de proponer cosas, de sacar cosas adelante, porque al final lo que nutre los grupos son la gente, ¿vale? No es claro. el dinero, es la gente. Y de hecho ahí me han dicho muchas veces, oye, te hago un donativo tal, no sé qué, 50 euros. Yo, no. Dinero no, ponte a trabajar. Como hace falta gente que trabaje. Eso es más que el dinero, eso produce más. Claro que sí. Y fuera de coña, ¿eh? Al final lo que vale es el capital humano. Y mucha gente no lo entiende eso y es lo Sí, que sí, mantiene vivo a nuestro. Y si el capital totalmente. humano que tenemos, todo el equipo de TW que tenemos, no funcionaríamos. Es tan grande que yo no puedo abarcar todo. O sea, si se va la gente, el proyecto muere. Es así de sencillo. Entonces, mi idea es eso, ¿no? Que siga creciendo, que coja más inercia por sí solo, en ese sentido, que ya tiene bastante, pero que tenga más inercia para crecer y ser más fuerte por sí solo. Y otro de los puntos también que siempre tenemos este punto débil y que nunca encontramos el equilibrio, lo hemos intentado varias veces, lo hemos probado y no encontramos el punto dulce, es el abarcar más a lo ancho en los niveles, ¿vale? Sí. Nosotros abarcamos desde nivel de iniciación bajo medio, pero hay un punto en el cual la gente quiere más. Y no conseguimos todavía el punto dulce de incluir a la gente de nivel bajo y medio con la gente de nivel alto, que ya tiene mucha experiencia, quiere más estimulación, más cosas. No encontramos el punto dulce, ¿no? Es un trabajo que estamos todavía desarrollando, que cuesta mucho. Bueno, estamos poco a poco trabajando en ello. Pero bueno, es como todo, llevar un proyecto es complicado y las cosas a veces van más rápidas, a veces van más despacio. Ahora va un poquito más despacio y Claro. ojalá que cojamos carrilla dentro de poco de nuevo. Sí, yo creo que también, bueno, te hablo por mi experiencia personal, cuando he volado con vosotros, yo tengo que decir que muchas veces cuando tienen, por ejemplo, 2 ATC en el aeródromo y tienen un CGI, o sea, solamente el hecho de tú montarte en la cabina y ver todas las comunicaciones que hay, todas las comunicaciones para despegar, o sea, sientes que estás volando de verdad, o sea, no te hace falta volar, o sea, tú entras y dices, madre mía, ya es un espectáculo las comunicaciones. Eh, yo creo que quizás se verá a futuro. Pienso que pudieras llegar a que los más novatos hagan misiones, o sea, una parte de la misión, ¿no? Quizás más básica, y luego la gente con mucha más experiencia, pues haga el trabajo de campo más técnico, ¿no? Más difícil. Y eso es lo que va a pasar, yo pienso, con todas las comunidades, porque aquí a veces no es volar con una persona que es un super wingman al lado tuyo, ¿verdad, Deli? Sino volar con muchos elementos, con mucha gente, con muchos vuelos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Sí, al final es eso, ¿no? De hecho, es muy típico de que al final se montan grupos de amigos que acostumbran a volar juntos, se coordinan mejor juntos entre ellos y suelen apuntarse juntos para volar. Es muy típico. Sí, Y obviamente la gente tiende a volar con la gente que le gusta. Eso es lo lógico, normal, pasa en todos los sitios, no vamos a decir lo contrario, ¿vale? Pero bueno, al final es como todo. Es cierto que al final todos los grupos interactúan con todos, aunque hay un control de tierra GCI que lleva todo el proyecto, toda la misión de los viernes adelante, pero al final es una colaboración. Nosotros estamos todos los viernes entre 20, actualmente ha bajado un poquito, que últimamente nosotros notamos mucho cuando hay cambios de interés en el simulador, nosotros lo notamos mucho. Después de verano estábamos a unas 25 o 30 personas, ahora hemos bajado a 20, y eso lo notamos un montón, de asistencia todos los viernes. Y hay un poquito menos de interés, hay un poquito... Dime. No, termina de que hay mucho interés, hay más interés, eso perdóname. Ajá. Sí, que notamos mucho la diferencia de interés en el simulador, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que ha salido el nuevo vídeo de 20-25 millones,
viene más gente. Todo eso lo notamos nosotros, es divertido, ¿no? Wow. Es muy divertido, todo eso se ve. Y también tenemos estadísticas de asistencia, tenemos muchas cosas por detrás para coger información y todo eso se ve y se nota y es muy divertido cuando ves los sube y baja. Es divertido. Señor. Perfecto. Al final me dio por de derrotero, perdona, pero al final empiezo a hablar y me lío, tío. No, Un placer, tranquilo, no pasa un nada. placer. Yo Claro que te sí. tengo una pregunta, Deli. Tu comunidad de 3W, ¿os conocéis en persona? ¿Habéis quedado alguna vez? O sea, que aparte del mundo virtual, ¿cómo lo lleváis? Tú lo que eres un pillo. Me gusta la pregunta. Y digo que un pillo porque él viene a la quedada que vamos a hacer en DTW en marzo. Que está apuntado y no sé. Aquí no viene. Bien. Nosotros, yo sí he conocido a mucha gente de TW en persona, aún él hemos dicho de quedar y tal. Obviamente no todo el mundo. Nunca hemos hecho una quedada formalmente de la comunidad. Y ya no hemos liado la cabeza, hemos dicho, venga, pues este año toca. De hecho, nos vamos el primer fin de semana de marzo, ahora vamos a Madrid a disfrutar del Museo del Aire, disfrutar de la FIO, y de momento estamos entre 15 y 20 personas que iremos a estar allí el fin de semana y a estarnos de cerveza y de comer, como Dios manda. Y al final eso, que sobre todo al final de cuentas es un grupo de amigos, ¿vale? Que más allá de simulación, más allá de lo que es el avioncito, somos gente que disfrutamos de un hobby común. Y al final lo que hay que hacer es disfrutar. Y igual que hay gente que se va con la bicicleta los 2 fines de semana y luego se anda de cerveza, pues a nosotros nos faltaba la parte de irnos de cerveza, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, que ya tocaba después de 4 años hacerlo una puta vez. Pues no era mala, ¿eh? Vale. Yo no me... Voy a ver si puedo apuntarme yo a esa quedada también. A hacer el Ojalá, estáis refueling invitados, por del supuesto. tanker. Lo veo, ¿eh? Estáis invitados Sí, cuando sí. queráis. Bueno, mira. Y eso vamos a es hacer la última pregunta, perdón, en inglés, para toda la comunidad inglesa que nos está escuchando. Deli, can you introduce your D3W community? Yeah, of course. So, of course, for you all in this community, this interview was expected to be in English, but we just roll with it and went with Spanish. I'm sorry, guys, for you. I'm very sorry. That's probably my fault because I'm the one who requested to be in English and we done it in Spanish. My fault. Sorry, guys. So D3W, for all of you who doesn't know us, we are a Spanish DCS community. Not only DCS, but also we are a BMS community. We basically do public servers. We have currently 2. We are going to upgrade for more. When we upgrade the machine, that we are going to get some money nowadays. We are going to get some funding for a new server because it has gotten small. We need better server. The community has been server this year, and the community has keep growing, and we need more server. But we will hopefully with the donation we'll have what we need. And of course, like we do that this year. We also do BMF, and we are hosting basically the project of Iberia. Gibraltar, which is basically the adaptation from BMS Iberia DOH to the current BMS system format. Okay. Bueno. Of course, you all are welcome. Even we are Spanish community, you all are welcome to join us whenever you want to. As long as you can bear with us talking Spanish, you are welcome to play with us anytime. Ok. Deli, se nos ha hecho súper corto, de verdad. Es un placer tenerte en el SBAF, tanto con nosotros aquí estos 3 días. Es un placer volar en tu siempre querido D3W, en tu server. Personalmente, inicio de mis vuelos fueron allí. Y bueno, a toda la comunidad habla hispana, inglesa, europea, de todo el mundo, ya saben, hay que ir a D3W porque sencillamente van a flipar con las misiones que hay allí, todos los viernes, ¿vale? Estáis todos invitados, chicos, misiones, servidores públicos y buen ambiente. Pues, no puedo prometer otra cosa, ¿vale? Eso sí os tenemos. Muchísimas gracias, Deli, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros por hacer este proyecto viable y por acogerme y dejar fecha en la mano. Aunque ya aquí de última hora y me he puesto en plan manda más, en plan de vamos. Me habéis dejado para participar en este proyecto y a mí que me gusta estos fregados, ya lo sabéis, me gusta los fregados. Y me gusta estos fregados, lo siento, me gusta. Entonces me dais un fregado de este rollo y yo apunto bombardeo. Pues me dejáis estar aquí, pues yo me vengo. Nada, muchísimas gracias, un placer tenerte por aquí. Sabemos que estás ahí por la calle ahora y nada. Sigue disfrutando, te mantenemos al tanto de cualquier cosa y nada.
Nada, y vosotros chicos, disfrutad, seguid trabajando con esto, que estáis haciendo un trabajo muy, muy bueno. Que estoy de vez en cuando revisando así Strange desde el móvil, a ver cómo vais. Seguid disfrutando, ¿vale? Los espectadores, seguid disfrutando de eso. Aún queda mucho día por delante, aún queda entrevista de Erges, aún quedan sorteos. Hay muchas cositas por delante, así que disfrutad del día de hoy y mañana sí estaré con vosotros por la tarde, el ratito de comentarista. Y nada, os dejo ya con los masters del día de Late Show y yo me marcho, que te esperan los colegas de cerveza. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. And with you, ladies and gentlemen, from the Czech Republic, the virtual A400M display.
And welcome back to SVAF 2025. I can't speak about this demo. The A400M display, incredible pilot. A good friend, Lenny, from Czech Republic, and we can see the big performance of this incredible Airbus plane. Y bueno, estamos viendo unos aviones de verdad increíbles. O sea, con este Airbus A400, un avión que lleva hasta 60 toneladas de carga y llega a la velocidad nada más y nada menos que de 0,72 Mach, o sea, 800 kilómetros por hora, señores. Joya del transporte español y europeo. Increíble, incluso hasta el retroceso que ha hecho. Increíble. Efectivamente. Y nada, ahora vamos a pasar al sorteo ya. Vamos a seleccionar el ganador, ¿vale? Del C101. Así que últimos segundos para spamear ahí C101, chavales. Así que vamos a dejaros con un tráiler mientras ponéis C101 por ahí, ¿vale? The C101 Aviojet is a low-wing, single-engine, jet-power advanced trainer and light attack aircraft designed and manufactured by Spanish aircraft company Construcciones Aeronáuticas S.A. In 1980, the first examples were introduced to operational service with the Spanish Air Force. It has also been flown by the Patrulla Águila aerobatics team. This aircraft module, created by Aerges, is being travel among the entrants during the SVAF. ¡Buah! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! 49 inscripciones para este módulo que recordamos nos lo está dando Aerges, nuestro patrocinador número 1, con el cual tendremos una entrevista a las 21 hora española. Así es, así es. Para la gente de habla inglesa, Kiro, por favor. Ladies and gentlemen, we have 51 participants in the C101 provided with our number one sponsor, Aerges. We will do a little count before giving the winner of this incredible module. Chicos, ¿os parece una...? ¿Qué? Dime, cuéntame. Yo creo que sería hora ya de ¿Sí, no? dar ese ganador. Damos una cuenta de 5... Una cuenta atrás de 5 a 0. Sí. A la de 3. Venga, va. 1, 2 y 3. 5. 5. 4. 4. 3. 2. 1. Y el And ganador the winner is... Omae Mauru. Hostia. Omae Mauru. Bueno, A ver. felicidades, ¿no? Write in the chat o escribe en el chat, por favor. Omae Maru, write something in the chat, please. Si vous êtes français, inscrivez-vous dans le chat, s'il vous plaît, monsieur. Omae Mauru, gracias. Vous avez gagné. ¿En inglés o en español? Allez, En allez, español, allez. como quieras. Vale, manda un susurro. Merci. No, mira, métete, te voy a poner el link del Discord. Métete y bueno, me escribes a Kiro o a cualquier staff. Nos escribes y ya hacemos todo el papeleo. Te pongo el Discord por aquí. Ahí tienes el link del Discord. Confirma cuando te metas, por favor. Sí. Y bueno, mientras se nos mete el ganador, podemos ir comentando con nuestro socio Paralyze, que viene de Chile, que nos va a hacer una breve presentación de su display del F-18. Adelante, Paralyze. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, bienvenido.
Gracias. Un honor estar acá por primera vez en la historia. Bueno, creo que los comenté ayer. Chile nunca había estado en estas presentaciones. Pero es un orgullo. Pero ya, hablando del F-18 Hornet, van a haber maniobras totalmente complejas. Maniobras que se requieren de mucha concentración. Maniobras que también se requieren de máxima habilidad en el avión. Conocerlo a Max. Y vamos a ver cosas que normalmente no se ven en la vida real. Así que ahí lo van a ver. Yo creo que no quiero decir mucho porque hice exactamente la rutina para SBAF. Pues entonces le damos paso, chicos. Adelante. Un saludo. Muchas gracias a ti. Bueno, dale, Kiro. Dale ahí fuerte. Ladies and gentlemen, with all of you from Chile, the F-18 Fach display. Muy buenas tardes, España. Aquí nuestro gran amigo Paralyze en su avión F-18 Hornet, representando al grupo Royal Hawks de Chile. Comenzamos esta fiesta del aire en España. Nuestro piloto Cristóbal Paralyze ahí está realizando su vuelo en esta primera edición de SBAF aquí en los aires españoles. Un piloto bastante experimentado en lo que es el F-18 Hornet, representando a la agrupación Royal Hawks de Chile. Ahora se aproxima nuestro F-18 en ascenso en 90 grados.
ascenso a 90 grados para posteriormente hacer una maniobra de mucho riesgo. Esta maniobra es denominada stall. Se requiere alto control sobre el avión para poder realizarla. Podemos ver el gran control del piloto sobre el avión en esta maniobra arriesgada. Ahí nuestro F-18 acaba de salir de esta maniobra tirando shaft flare. A continuación veremos nuestro piloto invertido saludando a todo el público, tirando sus shaft. Ahí saludando al público Paradise, en vuelo invertido al público de SWAF.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí para Lice, muchas gracias a la delegación de SBAF por la invitación. En nombre de la delegación de Chile y de Rebel Hacks Squadron, es muy emocionante estar aquí por primera vez en la historia, poder estar en un evento aeronáutico representando a Chile. Nos vemos en septiembre. Many thanks to the SBAF delegation for the invitation on behalf of the Chilean delegation and the Royal Hawks Squadron. It's very exciting to be here for the first time in history to be able to be on the air show event representing Chile. See you in September, guys. I see you. Muy bien. Muy bien. Bueno, increíble este display de Chile, de nuestro gran amigo Paralyze. Como desafía la gravedad. A mí me recordó mucho los aviones rusos, al Su-30, por ejemplo, de los Falcons. La diferencia es que esto es un avión estadounidense que habitualmente no hace este tipo de maniobras. Y pues no sé, muy curioso que el display sea orientado de esa manera. ¿Tú a Correcto. ti qué te ha parecido, Levin? Correcto, muy contento de tener aquí a la comunidad de Latinoamérica, que vengan tanto el F-16 Fudge como este F-18 Fudge representando a Chile. En general, el display maravilloso, buena técnica, el Zero Gravity, como dijiste tú, clavado, la salida de la pérdida perfecta. ¿Amba algo? Sí, claro, por supuesto, no me puedo quedar callado. Increíble. Simplemente Paralyze, orgullo de la aviación latinoamericana. Bravo Chile. Quiero aprovechar de saludar a la aviación chilena, que sé que la aviación militar chilena nos está viendo y vamos, súper bonito tu espectáculo, súper limpio, de verdad. Orgullo de la aviación latinoamericana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿y por qué no aprovechas y presentas el próximo equipo? Que es un equipo que, cuidado, chicos. Cuidado. Buonasera, benvenuti alle Frecce, perché questa è casa vostra. Andiamo, ragazzi. Frecce check. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the Spanish Virtual Air Show. We are about to see the Frecce Tricolori Virtuali taxing to the holding position. In the meantime, I would like to introduce you the names of the pilot. Number 1, you see now just taxing out, is Lucas Sedano. Number 2 on the left, the first wingman is Alessandro Guglielmin. Number 3 on the right, Francesco De Pisa. On the second section, leader for the section and first slot, number 6, Giulio Cataldo. On his left, Alejandro Salerno. Number 7, number 8 on the right, Valerio Nicolella. Number 9, second slot, Roberto Polari. And finally, number 10, the solo pilot, Samuele Aquilano. But additionally today, to accompany me in the description and commentary of the Frecce Tricolori Virtuali Aerobatics program, we have a real Frecce Tricolori pilot, Gigi Zanovello, who was first a wingman, then a leader, and finally the commander of the Pattuglia Acrobatica Nazionale, the real Frecce Tricolori. What brings you here today, Gigi? Hello, Mauro, and here we are. Thank you again for your kind words. Let's dive right in and talk about what we are seeing. What these pilots are doing is nothing short of extraordinary, even though it's often a fly under the radar. But right now they're fully locked in, focusing on the flight ahead, while keeping a perfect formation with the aircraft in front. It's a quiet, almost, I would say, intimate moment, a chance to center themselves and prepare for what's about to unfold.
This is not just another flight, it's a demanding challenge that requires razor-sharp focus, unshakable determination, and an eye for even the tiniest details. In the end, in those details, that is what makes the difference. What would you say, and how did you get to know the Frecce Tricolori virtually? Well, Frecce Tricolori are a great team. Frecce Tricolori Virtuale is the same, I would say. As they're doing now, they're doing the configuration check. This is one of those make or break moments for their performance. The team leader walks the group through the final pre-takeoff check, ensuring everyone is on the same page. It's not just about staying sharp, it's about making sure that every piece of the puzzle is exactly where it needs to be. And from flaps to air brakes to smoke system, nothing is left to chance. As you can see, they are taking off right now, and the show is about to start. You see them rolling now, and we will enjoy now the beginning and the most dynamic part of the program. Yeah, here he comes, and this is the signature move of the Frecce Tricolori. Watching the planes separate and come back together is mesmerizing. A perfect blend of precision and artistry. Changing configuration, as you will see, like raising the landing gear and adjusting the flaps while holding formation is not a small feat. It's a delicate dance that demands nothing less than perfection. I believe that compared to the real maneuvers that you can do when you fly the rare Frecce Tricolori, it's quite demanding also for the virtual pilots to be exploiting the program, doesn't it? Yeah, absolutely. This is absolutely true. You see, the virtual Frecce Tricolori virtual pilot, they don't have the feel on their body what they're doing. So it's very, very difficult to maintain the position doing what they're doing. And they're doing very, very well, I would say. What kind of virtual visual technical thing are they using to perform the flight? They're using visual reference, but let's give a listen to the beginning of this air show with the national anthem. Piano rilassare, rilascio, e 2 a destra. Pronti, colorati, ora, As you can see, Mauro, this is what is called the anthem. This maneuver is how the team says hello everyone. And honestly, words cannot quite capture the magic of it. Picture the largest aerobatic formation in the world soaring through the sky accompanied by music. It's the kind of moment that sends chills down the spine, and those chills will stick with us for the entire 20-25 minutes of their performance. I remember back when I flew as a number 7, this maneuver always left me drenched in sweat. Those 30-40 seconds felt more intense than the rest of the show combined. So it's very hard for number 7, number 8, Alejandro Salerno and Valerio Nicolella to maintain their position during this loop. What are we doing? What are we expecting now to see as a first maneuver with the dynamic part of the flight?
See, they changed the formation. They start from the entry loop formation. Now they are doing a diamond +1, and they will do the first maneuver, which is called cardioid. And it's all about creating a stunning shape in the sky. This next move creates a beautiful pattern in the sky. While number 1 leads the first section, number 6 got to be a start by leading his section, and they are drawing a big heart, as you will see. We can see also another airplane, the solo pilot, just leaving the formation. What's the meaning for that? Well, now the formation, as you said, are dividing, and they are dividing one big formation and one solo, and they will perform separately until the end. What is amazing is now they will make a crossover, but then they have to rejoin the old formation. And this is the amazing part, because number 6 will make it look easily, but it is not easy. He's very good at flying that people and call him, in the world of Freccia Tricolori and aerobatic, it's called the world champion in rejoining, because when it's time to come back together, he guides his group back to join the others like magic. What makes this extra special is how smooth and perfect he is. Barely saying the word, but flying like a pro. It's number 6 chance to really shine, and this is very nice. And here comes the solo. Exactly. What is it doing? It's doing the 4-point roll. This maneuver is the soloist introduction, a classic move, simply in theory but demanding in execution. Doing it precisely and consistently every single time requires great skill and attention to details. And our soloist delivers it perfectly. Very good, Samuele Aquilano. What is the role of the solo inside the formation? With this maneuver, what is he doing? Well, it's demonstrating the capability of the aircraft. The formation is showing the skill of the pilots maintaining a tight formation, and the soloists performing the maneuver to demonstrate the skill of the capability of the aircraft. This maneuver is called the left barrel roll. It's a classic aerobatic move, a roll along the aircraft longitudinal axis. And it's like rolling around the outside of an invisible barrel. And doing it with 7 or 9 aircraft, it's not very, very easy. Coordination and trust are key here, and the team leader sets the tone for the entire group. It's absolutely stunning. But then we will see, I think, now the solo coming back, doesn't he? Yeah, it will come back to do the inverted roll. It's a unique take on the barrel roll, showing the distinguished flair of the Freccia Tricolori soloist. Unlike the standard roll, this one starts inverted and return inverted after a full 360 rotation. It's a brilliant way to highlight the contrast between the precision and discipline of the formation team and the creativity and the fineness of the soloist. We see now the formation coming in again. What are they doing to perform now? This is called Ventaglio. This is one of my personal favorites. As the autopilots roll away from the main formation, number 1 and number 6 create a figure inspired by the Apollo mission, symbolizing the lunar model separating from the command capsule. When I flew as number 4 or number 2, I loved this maneuver. It's thrilling to be so close to your fellow wingman as you rotate. But let's be real, this level of precision is not only possible with relentless training and a commitment to excellence. How many days are they training during the week? I mean, the Freccia Tricolori. Normally they train during the season 3 or 4 days a week, since the other 2 or 3 days are away to make air shows. And during the winter time, every day, a couple of times every day. So it's a long training. Quite often we hear the 6 out, 1 in. What does it mean, that? The 6 is calling the air speed brake out on speed brake in to number 1 or to his formation. By the way, Mauro, let's have a look at this. Yeah, this is 5 rolls. Here it comes.
don't you think you could have an headache flying like this? 5 rolls in a row it goes forever, isn't it? I think it's quite stunning, and the thing is that the level of keeping the parameters is absolutely gorgeous. I think Samuel is really good in doing this. Yeah. And the next maneuver is called the Heart. The heart-shaped maneuver is a timeless classic in aerobatics, but the Freccia Tricolori elevated to an entire new level. This version is much more intricate, more challenging, and simply breathtaking to watch. The formation cross paths not just at low altitude, but also high in the sky where there are no visual references. Just pure skill and instinct. It's a moment that demands unparalleled precision, not only from number 1 and number 6, which is Luca Sodano and Giulio Cataldo, who leads the charge, but also from every wingman following their lead. The sudden and sharp movement require absolute trust and teamwork. Hats off to everyone involved. What a show, isn't it? Yeah, absolutely. And it's really dedicated to all passionate and all people and spectators following the Freccia Tricolori around the world. Yeah, as you will see now, they will make another crossover, and then the soloist, as you can see, is passing through the heart like an arrow. And under the lyrics of Andrea Bocelli, we see the formation you can see how close they are, do they? Yeah, they are very close, especially, it's a matter of precision between the two sections of the formation. And down, they live in the air because the soloist is coming back for what is called the Schneider turn maneuver. And this maneuver that you will see is performed under intense G-forces. You should see coming in very soon. And see, the soloist is coming along the runway, and then it will make a roll and then start the Schneider turn. Imagine the pilots enduring over 6.5 Gs. It's not just physically taxing, but mentally and demanding as well, requiring incredible focus and coordination to maintain precision. And the exit that you will see in negative Gs is the icing on the cake. Going from such high positive Gs to intense negative Gs when the pilots experience everything from a gray out to a red out. It's a stunning display of skill, I can assure you. And also I can add most probably that it's quite difficult to keep a good performance considering the length of the runway in this case, which is very long. Oh yeah, definitely, absolutely yes. And see, he's leaving the area. Now the formation is coming in for what is called 4 or 5 imposition. Normally, this unique maneuver would feature all 9 aircraft, but today, with only 7, the team has adapted beautifully. Even so, the essence of the move remains intact. During the pull-up into the loop, as you will see, number 2 and number 3, which is Alessandro Guglielmin and Francesco De Pisa, will shift into a line abreast formation, creating a chalice-like shape. This is a heartfelt tribute to Friuli, the home of the Freccia Tricolori since they are starting. Friuli holds a special place in the hearts of every team member, not just the pilots. Many have chosen to settle here with their family, drawn by their deep connection with this land of aviators. We can see now the transformation that goes through to the wine glass formation, and then we are about to see also the solo pilot coming in again, doesn't it? Yeah, it will come for a very, very challenging and difficult maneuver, which is called the slow roll. And I think this is probably the most challenging solo maneuver. The slow roll is a true test of a pilot's expertise. Every slight tilt of the wings reduces lift, making it incredibly difficult to maintain the flight path. Precision and mastery are key, and our soloists handle this beautifully. And especially, as we said before, this long runaway, it's even more demanding. But now we see the formation coming back again. What are they doing?
They will make a swan formation roll and to the right side, and after the transformation, which is called the swan formation, and flying under this condition is already challenging on its own, and let alone while rolling right as they are doing right now. The wingmen are struggling a lot to hold their position. I remember back when I was number 4 that this roll seems endless, and the sweat will drip into my eyes. What a sight now. As you can see, they're flying, and number 9, Roberto Scolari, is keeping tight to the formation, so to ease the job of number 7, number 8. I believe that even if they are virtual, they are sweating just the same, do they? Yeah, I think so. Here comes the solo, and now he's making another stunning maneuver, which is the negative half Schneider. This negative G maneuver is one of the most demanding physically and mentally. Picture the solo is dealing with the extreme readouts from the excess blood in the head, and while maintaining a flawless precision. Had a stomach-churning sensation, and we got a maneuver that's grueling, and it's very, very expressive. I think that the public should be aware that keeping the parameters is of paramount importance for the solo pilot. But here the formation is coming back again. Yeah, this is a maneuver called Arizona. This maneuver has evolved over time, with its current version being a masterpiece of grace and precision. It's not just a maneuver, it's an embrace, a symbolic gesture toward the audience. Executing it requires very big skill and coordination, especially during the looping phase, as the Schneider crossover performed by number 1 and number 6 that you will see shortly. And speeds vary drastically from 320 to 340 knots to as low as 150, 160 knots, with altitude reaching up to 4,000 feet. This figure to me feels like a love letters to the spectators. Absolutely agree. And just for your knowledge, for the public knowledge, Arizona was an old barn just outside the base, the home base of the French real one, and where the pilots are used to entertain themselves for a little while, discussing the program of the day, and maybe thinking about new maneuvers. Yeah, and as soon as they leave the area now, the soloist will come again for another exclusive Freccia Tricolori maneuver, which is called the Scampanata. And this is one of the Freccia Tricolori soloist signature moves. The aircraft climbs steeply, as you will say, and then will stop mid-air, and then spirals down in a controlled voluntary rotation. No one else in the world does it something like this. It's a daring and breathtaking display of skills. There we are, almost vertical and just sliding on his back. Yeah, it's a very nice maneuver to do it, because you really feel the control of the aircraft here. Now you can appreciate the capabilities of the aircraft and the skills of the pilot himself. Absolutely, Samuele Carana is making a very good job, and is leaving the area for a new figures where it's called the Scintilla. This is the most recent addition to the Freccia Tricolori repertoire, and is a dazzling spectacle. While many aerobatic teams perform similar maneuvers, doing it with 9 aircraft, or 7 as we can see, is truly remarkable. What set the Freccia Tricolori apart is the signature regrouping, executing right in front of the audience. Bringing together planes from all over the sky with pinpoint accuracy is an extraordinary feat, and that showcases the team unmatched precision. It's a heart-stopping every single time. In the meantime, the solo pilot is just filling up the gap for the formation to rejoin, doesn't he? Yeah, he will do it, even though the pilot, the spectator could see the rejoin of the old formation. But the solo is coming from another extraordinary maneuver, which is called Lomcevak, a jack. The soloist will ascend rapidly, posits at the top, and then dives back, but is doing it in a sort of spinning
upwards. And this is the only aircraft, jet aircraft, that can do the Lomchovek maneuver. It seems really that the pilot is a little bit drunk, but it's not the case because he's just keeping the maneuver quite clean and very nice, very smoothly performed. Yeah, it's normally done by the propeller plane, but not jet plane. Only the Mach-E 339 is doing it. And now it's leaving the display because the formation comes from the right, doing the double roll, the bomb burst, and crossover. And this might just be the crown jewel of the Frecciatricolore repertoire. The double roll is iconic, having even inspired a 1970 film movie called Forza G. The maneuver's evolution, the addition of a loop followed by bomb burst and threading across, makes uniquely theirs. Watching it in live, even after spending a decade with the team, still fills me with the same awe I felt as a young spectator. And the virtual Frecciatricolore replicated with such fidelity that they deserve a standing ovation. Very, very good. Always accompanied by the bright colors of our national flag, which is absolutely gorgeous. Here they are going up. Yeah, they're going, which is called the Big Pyramid. And then they will open up in what is called the bomb burst in all by different direction. As you would see. What is the role of the solo pilot in this figure that we see? And now it's coming from the right. Here we go, and it's just getting inside the the smoke made by the formation. Now the formation. Airplanes that are very low and they are pulling up for a sort of cubanate, and then will come back to the display line to make what is called the crossover. And the cross, it's unbelievable seeing by live, and because seeing 9 or 7 in this case airplane, they're crossing in a single point from all in just 1 second. It's unique figures that makes the Frecciatricolore proud of doing this in the display. It looks like a simultaneous attack on targets on the field, which is quite astonishing and really interesting to see. Yeah, this is what expired, at the beginning of the one of the first team in the 60s, and maybe even before when the Frecciatricolore were not still born. But and you can see now the good things to notice is how they will rejoin all in front of the public. As I said before, this is unique. For the display team in the world. So comes back again for another splendid maneuver. Yeah, this is called loop and roll in landing configuration. Executing a loop and a roll while in landing configuration is not something you see every day. It demands absolute precision to keep speed and configuration within exact limits, ensuring the aircraft structure remain unharmed. Our soloist nails it every time, and it's very, very good. And the speeds vary from 250 up to 130 on the top, and maybe the altitude reach 2,500 feet. Absolutely fantastic, really. And what we are about to see right now, Gigi, after the solo has left the field. Now the formation has regrouped, and as we mentioned, regrouping so many aircraft in full view of the audience is something no other team does. It's an incredibly changing, but the Frecciatricolore looks effortless. Following this, as you can see, the planes slowly slow down, flying extremely close, just 1 or 2 meters apart, with their underside fully visible to the audience. It's a move that draws admiration from everyone watching, whether in person or virtually. It's absolutely stunning to see how close they are while they're passing just in front of the public. And it's just fantastic. Yeah, they are very, very close, and I remember it was really stunning
even from the pilot points of view. And why the formation leaves the soloist coming from what is called the crazy fly, and a playful maneuver where the soloist pretends to be a penguin that cannot fly, only to reveal themselves as a true eagle. Flying in this unusual configuration and executing such a complex routine requires immense training, skills and courage. Hats off to our soloist. It's just the mastery of flying the aircraft and knowing the aircraft down deep inside the flight envelope, doesn't it? Absolutely, you're absolutely right, Mauro. Yeah. But now it is time for the final pass of the Frecce Tricolori, because the Frecce Tricolori program it's built like a symphony, culminating in a grand finale that paints the sky with the world's largest tricolor, and is accompanied by the vibrant smoke trails and Pavarotti soaring boys, and it's very spectacle and beautiful and stunning figures. Let's lead them to the lyrics of Pavarotti. Absolutely. You know, Mauro, I've never met anyone who didn't get goosebumps from this moment. It's not just visually stunning, but also technically demanding, with low speed and meticulous control required. It's the way I feel every time I watch the Frecce Tricolori flying and hearing Pavarotti singing these lyrics. It's absolutely fantastic. I'd like to recall the names of the pilot, if you leave me, Gigi. I would say number 1, Luca Sodano. Number 2, Alessandro Guglielmin. Number 3, Francesco De Pisa. Number 6, Giulio Cataldo. Number 7, Alejandro Salerno. Number 8, Valerio Nicolella. Number 9, Roberto Scolari. And finally, number 10, the solo pilot, Samuele Aquilano. At this point, I'd like to thank you very much, Gigi, for being here today, helping us to understand what the program, what the maneuvers are, and describing the skills of the pilot. Thank you so much. Thank you, Mauro, and have a good day. You too, and goodbye to the public and to all spectators. Thank you very much from the Frecce Tricolori Virtuali. Mamma mia, che spettacolo meraviglioso! È un'orchestra alata, non esiste spostamento inutile. A volte dimenticavo di essere nel DSS, pensavo fosse la vita reale. Brava Italia, sei un orgoglio per l'Italia. Vogliamo vederti presto, SBAF ha sempre la tua casa. Grazie mille, arrivederci, a presto signori Frecce Tricolori. Grande l'Italia, grande e bella, grande, grande. Kiro, parla. Yeah, it was an incredible display from the Virtuali Frecce Tricolori with the leader Luca Sodano, a great friend who trusts in us. I would say in the first day I contact him, he was very happy to fly for us, and I don't have words for this demo. Like Grexor said before, it was like a real show. It wasn't DCS, it was an Italian show. What do you think
about this incredible display, Levi? Estoy sin palabras, o sea, es una cosa que me ha quitado el aliento, la verdad. Estábamos hablando detrás de bambalinas, que es exagerado. O sea, se nota mucho el trabajo que han hecho. O sea, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Frecce Tricolori, grazie mille per tutti. Es una... Llegó un momento que me sentí que estaba realmente bien, es como si estuviese en la vida real viéndolo, ¿sabes? Y no sé cómo, bueno, leyendo el chat también mientras transcurría el display, es que nada más es ver bravo, bravísimo. Sí. Es una Yo locura. es que es increíble, o sea, decir que lo que yo les he dicho en italiano es que en realidad es una orquesta alada, esta gente, o sea, no hay ningún tipo de desplazamiento que sea inútil. Yo también olvidé por un momento que estaba en DCS, pensé que era la vida real y vamos, por Dios, o sea, Brava Italia, son un orgullo para Italia y el SBAF siempre su casa. Muchas gracias, señores. Las flechas tricolores y bueno, grande Italia, grande. Me comenta por aquí nuestro gran amigo Luca que el narrador Gianluigi Zanovello es instructor de piloto, líder de instructores y comandante de la Real Frecce Tricolori. No, increíble. Alle comandanti della Frecce Tricolori un grande piacere. Grazie mille, comandante. Pues es que ya no tengo palabras para después de este display. Ya. Pero hay que seguir con el programa, muchachos. Ahora tenemos... ¡Ostras! Tenemos por aquí... A ver... Uy. Suena como un rugido de un F1. ¿Puede ser? No. Vienen los creadores del F1. ¡Ostras! Los creadores del F1 Claro. y del C51. Por eso me sonaba a mí un rugido de un F1 por ahí. Es que... Ay, Dios mío, cuántos aviones, ¿eh? ¿Cuántos aviones? No, sí, esto... Increíble. Y por aquí tenemos a la gente de Aerges. Welcome, guys. Hola, hello. Thank you for the invitation. Welcome. Thank you very much. All good evening to the public in here in SVAF. Thank you for joining us. How are you doing, guys? Fine. I'm very happy to see all people here. Yeah, it's very nice. I've been following the show for the afternoon, and it was very interesting. The Fence Tricolori Virtuali were amazing. Yeah. So for the English, no, I will make a little point in Spanish. Para nuestros seguidores españoles vamos a tener la entrevista con Aerges, nuestro partner número 1. Va a ser totalmente en inglés, lo mismo alguna preguntilla podemos hacer en español para los hispanohablantes, pero por temas de patrocinio tenemos que hacerlo en inglés. So, Gonzalo, who are you and what is your principal work at AERG? So, well, my name is Gonzalo. I joined the Aerges about 2 years ago, and I've been doing multiple things, combining coding and programming with help in the art department. So also supporting or art guys doing animations or connecting those two worlds that are 3D models and the programming of the module. Okay, yes. And I have another question, yes. Why did you make the Mirage F1 and not like another module?
This one is a good question. So Air has decided to make the Mirage F1 long before I joined the company, but in truth, it was a direct and clear option for them since the beginning because the Mirage F1 had been in the Spanish Air Force, and it was such an iconic aircraft. And also there was ease of facility of sources and documentation. So it was just obvious that the aircraft was going to be that one because of the ease of access to sources and of course because well, we have some contacts with Mirage F1 pilots, so as Oh. SMEs and mechanics. So that's ex-pilots, of course. There's no longer F1 pilots active unless it's in private companies. Okay. Yes, that's a good one. Yeah, a legendary plane. Yeah, it's one actually it's one of the favorite of many of the ex-military guys here in Spain. I've spoken with several commercial pilots that were ex-army pilots or ex-air force really, and they tell me it was such an incredible aircraft to fly. It was legendary and it was quite loved in the Spanish Air Force as well. Okay. I have I know you have made the C101 and the Mirage F1. What is the most hard module to do to create? Well, in this case, it's obviously the Mirage F1 because it's a bit more complicated system-wise, and the aerodynamics is completely different, of course, because this aircraft is capable of going supersonic, which the C101 isn't, and there are several factors making this aircraft more complicated. For example, simulation of complex avionics systems, and well, there's also the fact that there are more versions being modeled in the F1 than in the C101. So in the 101, as you might be aware, or if not, we have the EV, which is the basic school variant without weapons, just smoke, and it was used in the Spanish Air Force for training. And then there's the CC, which was used in other countries with weapons and as a reconnaissance and attack aircraft. So yeah, the Mirage F1, quite a complicated task, but quite enjoyable as well because it's, as I was saying, such a legendary aircraft. So it has been a pleasure to work on it, and yeah, that's about it. Okay. And I have a more like it can be hard for some some public, but what is the principal tool you use for create the modules for DCS? Because this is somewhat complicated to answer because everyone has its own let's say tools to develop. But here in AirJS we tend to use it depends on the section we are talking about, but if we are talking about coding the systems, we tend to use C++, which is a very common programming language, very good, very reliable, and very versatile. You can do like quite a lot of stuff, honestly, in C++, and it allows us to develop these systems with high accuracy, with high computational power, which make in turn the systems perform the way that we want to make them. But also we use Lua, which is a derived coding language from to interact with a simulator. But art-wise, which is the most let's say exciting part, the part that people see, we tend to use 3ds Max, which is a 3D modeling and animation program made by Autodesk, and we use also Photoshop from Adobe. So those are the two main ones that I would tell you. Of course, then if the conditions require, we can use a lot of other programs to make textures other than Photoshop, or to make 3D models, and and there's even more 3D programs that can be used
but in our case, we only use 3ds Max mainly. Okay, so yeah, it's a lot of work in 3D, and for sure in code. But yeah, the 3D model it's very important. It's a big one, yeah. It's something that the users tend to see a lot, and of course, it's very important for us. But it's also very important to have a very how do I say this, somewhat fiddling or realistic simulation in the code. We in areas we tend to use engineering data and equations from the start, and then we input the let's say the variables for each aircraft on those engineering equations, just to make the things properly and to simulate from the start what we need to simulate. Okay, yeah. Wow. I saw. What are the, like, it's a question. I think it's very interesting. What are the techniques who sorry, how do you my If you want, English we can make this disconnect. one in Spanish, or we can translate. Whatever. Yeah, I think because it's a hard one. Okay. ¿Qué técnicas emplean para garantizar la precisión en las simulaciones? Como, no sé, los radares, el armamento, la navegación. ¿Cómo va todo eso? Pues mira, I will translate later for the English speakers, but I'm going to speak briefly in Spanish and comment this out. Okay. Básicamente para digamos, procurar que el módulo sea lo más fidedigno posible, las técnicas que se utilizan primero de todo es tener un buen conocimiento teórico de base de cómo funcionan las cosas, y para eso hay que investigar cómo funcionan estos sistemas aviónicos, y hay que investigar también bastante cómo funciona a nivel general todo lo que queremos simular. Entonces cogemos unas ecuaciones que describen el comportamiento de las cosas que queremos modelar, y a partir de ahí empezamos a introducir nosotros datos que sabemos, y los que no sabemos realmente muchos de ellos se pueden poner en función de cosas que sabemos. Entonces, mediante la información que obtenemos de la documentación o la información que obtenemos de los SMEs, que son los expertos que han podido trabajar cerca del avión, pues la verdad es que podemos conseguir una representación muy fiel a la realidad, que es lo que hace que los módulos pues salgan en un estado, digamos, positivo, o al menos me gusta pensar que salen en un buen estado en temas de realismo. Y además todo lo que hemos intentado simular se acaba correspondiendo muy bien y ajustando a los datos de rendimientos que tenemos. Entonces, de una base teórica con los ajustes pertinentes para nuestro modelo, sacamos unos resultados que se corresponden con, digamos, la información que nos dan los manuales de rendimiento. Y eso sería todo. Wow. Gonzalo, Sí que lleva trabajo, ¿eh? Sí, lleva trabajo, pero bueno, la verdad es que es muy satisfactorio. Sí. Sí, ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, Gonzalo, hola, encantado, soy Grexor. Te quería preguntar, dado esto que estás justamente comentando ahora, ¿quiere decir que ustedes tienen luego una relación con pilotos reales, quizás para obtener ese feedback, ¿no? De saber si el avión rinde un poco como el avión de la vida real? Te pregunto. Pues te tengo que decir que en principio sí, nosotros tenemos contacto con algún ex piloto que nos suministra información bastante útil, pero no solo eso, sino es que además algunos de los miembros somos pilotos reales en el equipo, y entonces hay algunas cosas que dentro de lo que cabe se pueden probar en un avión, y de hecho no quiero decir tampoco mucho, pero hemos tenido a veces que comprobar
comportamientos, no en un avión comercial como se puede entender, pero en un avión ligero hemos tenido que comprobar algún comportamiento o ver un poco. Es decir, los datos que tenemos llegan y los de todo el mundo llegan hasta cierto punto y a partir de ahí dependemos de la información que nos transmiten expilotos y de la información que podemos conseguir con nuestro propio conocimiento. Sí, no, se ve que en la producción de vuestros modelos, o sea, luego cuando podemos disfrutarlos de volar, o sea, sientes que estás volando en un avión de verdad, o sea, que es increíble el trabajo que realizáis. Es la idea. And for our colleagues here in English, we were speaking about in the past 30 minutes, the past 5 minutes about realism in our simulations. And just to translate briefly, the way we assure the most realistic measures in our modules and the techniques we use is the good documentation and using engineering equations and engineering data as a base where we input the data we have from our models to produce an output that matches quite good, or at least that's what I would say, the performance manuals of several of the systems. So that's a brief explanation of what we spoke. So, Gonzalo, how is it done? How complex is it to simulate the flight behavior of a specific model? For example, Mirage F1. Well, it's quite complicated, to be honest, but as we said, we tend to do it as best as possible, and in the process, that's like, I'm going to say that it's one of the first things that we try to implement in the modules and keep working all the way until we feel comfortable with the flight model. So it's a long and evolving process where we input the data that we have and see the behavior outputs, and then we correct based on that and based on the feeling that we get or that we can ask or see in the manuals. But yeah, mainly it's just about getting the aerodynamic equations in place, changing the coefficients, changing the data with known data. This is very important. So we have the equations and the known data. We put the input there, and we get an output, and we then verify the feeling that the aircraft has. What happens if the data that we input doesn't give the result expected? We analyze what has gone wrong. We find the discrepancies in the flight model with how we should behave, and we establish a reason why it isn't performing as it should. So after establishing that reason and comprehending that reason, we try to modulate exactly the physical features onto the flight model. So for example, let's say the Mirage F1 in this case has a tendency of having some yaw when rolling. So this yaw initially might not come from the formulas. It's not an expected behavior after putting the data in the formulas, but after going through the data and understanding that there's a component of stability in the model, or instability in this case, we put the equations again with these parameters associated to get the results that we want. And this is very hard to do. We have several aerospace engineers in the company, just to make sure that that the mathematics are correct, and it's very important in our simulation. Wow, hard The work. mathematics and the systems, of course. It's not only flight modeling, the work that they do, but it's also planning. It's very good. Yeah. So now, to finish, Gonzalo, something to say on behalf of AERGES for the DCS community. Yeah. Thank you for your support. Thank you for your passion. We gladly enjoy your feedback, and we read all of your feedback. And for those that are wondering if your suggestions are being read, I can assure you they are being read.
and they are being prioritized in the function of the things that affect most to the gameplay and to you, the user. So we are very happy for you to comment on the official Eagle Dynamics forum what you think about our modules, and thank you for buying them and for supporting this company that has given us such a satisfaction on doing the modules, and that we still enjoy creating things for you, the user. Well, thank you so much, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí, ahora de parte de la comunidad española. Nada, muchísimas gracias. Y nada, esperamos ver nuevos proyectos, actualizaciones, lo que sea, de parte de Aerges trayendo más módulos a DCS. Con ansias esperamos tenerlos. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por este momento que ha sido bastante divertido para explicar un poco también lo que hacemos. Y sobre todo que sí, que intentaremos cuando el tiempo sea correcto y cuando tengamos algo que enseñar, pues enseñaremos cosas que entiendo yo que a la comunidad le gustarán. Sí, esos puntitos, esos 3 puntitos me gustaron. Pero bueno. Bueno, nada, pues un abrazo, chicos. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por venir. Nada. Chao. Chao. Adiós. Bueno, y después de esta gran entrevista con Aerges, con Gonzalo, ¿qué cosas se puede hacer? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se podría ver, Levi? ¿Qué se podría ver? Repite, por favor. ¿Qué módulo, o sea, qué display podríamos ver después de una entrevista con nuestro patrocinador, Aerges? Pues ¿Qué se te ocurre? Nada más y nada menos que un Mirage F1. ¿Qué os parece? No. ¿Qué os parece? Increíble. Bueno. Increíble. Pues si queréis hacer la presentación, porque ya va siendo hora, diría yo. Bueno. Sí. Comienzo yo, chicos. Vamos a ver un fabuloso Mirage F1, increíble, un avión, o sea, con un comportamiento de vuelo increíble también para pilotos. Así que si te gusta la simulación, este es tu avión. Y bueno, vamos a ver mucho ruido, mucho posquemador y mucha acción. Pues adelante con ese Mirage F1 de parte del ala 14. Good morning, dear spectators. My name is Egoy Telor, Consign Perez. I have the honor today to be your demo pilot for this Aerges Mirage F1 solo display. Welcome to Moscow, United 1013, active runway 26, elevation 570 feet. Temperature time is cold, but it's a beautiful sunrise and a blue sky. Time to taxi out. Alright, the steering is good. Okay, it's a pleasure to me to demonstrate the full flight characteristics in this air show of this beautiful, shiny, sharp, legendary fighter aircraft. It's a Cold War warrior, 1970s, more than 35 years of service in the Spanish Air Force, roaring the skies of La Mancha, and I put Don Quixote as the witness, of course. As I say, third-gen warrior fighter. It's a joy to fly, quite demanding, easy to operate in combat. And it only means one thing for a fighter pilot, a lot of fun. Thank you, Aerges, for bringing the choice to fly
again, building up the one, and building up this beautiful and well done module for DTS World. I would like also to thank the Liberator, who is the producer, this amazing show, who is behind the camera now. Hello, Deli. And thank you, Ray Capazzo, for building up the patch and logo for the Alan Forkin Squadrons, Virtual Squadrons, in the Spain community. Alright, I hope you are enjoying the show. Of course, until now, great teams, great show displayed, nice people trying, amazing pilots, and I hope to you to enjoy the next few minutes also. Alright, the active is 26, holding short. I'm clear to line up runway 26 into my takeoff spot. And for final checks, as on there it's okay, flaps are full deployed, trims are set neutral, flight controls are fully free, movement, and it is set, canopies lock, lights out, and engine is running as smoothly as always, yet at 9K. Alright. Stop. Stopping. Okay. So, dear viewers, enjoy the show. And it's time to let's rock. Pulling 4Gs, 360 in front of the crowd. Turning 300 knots. Taking my elbow reference. Flaps are coming up. And it's time to book out. Roll. Pulling Gs. 4.5. 50 degrees, taking energy. Altitude is good. Turning again, partner south. Lead vector to my reference. 350 on the speed. Good. From your left, 45 degrees inbound to the camera. For a pop-up, aileron roll in front of you. 450. Wings are level. Pulling G's. Rolling. Full Wagner, nose down. Out on course, 040 degrees. Acceleration is good, 450. Climbing. Rolling. Climbing again. Taking energy, rolling. Partner south again. Lead vector. Reference is good. It is 400. 420. On your right, for a couple of rolls and inverted flight. All right. Taking the nose. Inverted. Lights are coming. Opposite side. Turning right. Flare, flare, flare. Speed is good, 450 on downwind. For the slow roll demonstration. All right, pull rather right, pulls in the stick. Hanging over my others. Left rudder. Reference good. Speed is good, 420.
from your right. For a 360 maximum performance corner speed turn. Rolling. Turning right. 470. 480. 70. 70s. 430 easy on the stick. Looking out on course. Alright, nose up. Unloading. G0. Be rising. 500 knots. 520. Time to accelerate through the back. From your left. For a transonic pass close to the Mach. Mirage 1. Mach 95. 97. And check. Bleeding the energy. Deep exhale. $300 knots. Flaps coming out. After transonic pass, it's time to slow motion from your right. Slow flight, high alpha demonstration. Altitude is good, reference good. Fuel is good. Alright. Beautiful shape. Flaps down. High alpha. From your right. Time to say hello. Flight, military power, smooth running on the power full blower, coming up, 2 jigs, 60 degrees up, pointing my nose with the rudder, no aileron deflection, no spoiler deflection, no adverse yaw, flaps, hard, flaps, right, flaps combat, 200 knots. From your left for a low fly combat demonstration. Using rudder, just pointing the nose. Now it's time to roll in a scissor. Pointing the nose 90 up and 270 knots and pointing the nose again. Flat. Combat flaps, 270. Speed is good. In front of you. Pointing the nose up again with rudder. Alright, full power, 250. Pointing by nose and just easy on the stick, ballistic. Uninverted. Flight. Partners out. Altitude is good. Now it's time to point the nose to the earth. Flare. Flare. Roll your right. Mirage 1. Pointing the nose. Pyrex in. Full blower again. And maximum angle of attack. On the corner. And pointing the nose to the target. All right, easy to go. And asking for maximum performance to the engine, 350, going vertical. Plan, 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 plan. 250, 220,
All right. Cover flaps. 10,000 feet. I am the king of the world. Coming back again. It's time to demonstrate the bug-out capabilities of this sleek, fast combat aircraft. 450 from your left. Maximum acceleration. 500, 550, 600. And coming out. Flare, flare. It was a beautiful way to say goodbye. Fuel is good. Now it's Pyrex out. And last demonstration of short circuit for active runway 26 in Mostock. QNH 1013, wind is calm. Clear to land. From your right. In a short base, runway 26. Flaps coming down. My way to say thank you for all of you. Thank you for coming. I would like to dedicate the Kids Landing two wheels and nose up deceleration. Keeping my nose up, leading the speed. Peak is coming back. And nose coming down 100 knots. And time to deploy the parachute. Alright, I hope you enjoyed the show. And last one thing. ¡Viva el ejército del aire y del espacio! ¡Vamos! And welcome back to SBAF 2025 casting. We are here. We have watched this incredible display from our great friend Pere, who were with us before during the day. He demonstrates the incredible model of the Mirage F1 from Aerges. I can't say. I love the camera views thanks to Deliberator. He did an incredible work. And what do you think about all these displays, Levi? No, impresionante qué técnica tiene el caballero Perre, que antes estuvo con nosotros aquí narrando un poco. Un placer tener Mirage de la Fuerza Aérea Española siendo pilotado con esas soberbias manos que ha ejecutado perfectamente este display. Algo increíble, la verdad. Algo digno de aplaudir. Sí, muchas gracias, Perre, que nos has demostrado cómo se pilota un Mirage F1, que cabe destacar, esto no es un F-18, no es un F-16, es un avión mucho más inestable, excelentemente bien modelado por nuestro patrocinador Aerges y que vamos, lo has exprimido al máximo, hemos disfrutado muchísimo, la verdad que increíble el vuelo. Arriba España. Pues va siendo hora de hacer un sorteo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué se sortea, Levi? Bueno, yo sé que a muchos que habéis visto el display de ahora mismo se les ha quedado ese gusanillo de poder volar este módulo fantástico creado por Aerges, que acabamos de tener también una entrevista con ellos. Que cuando se resuba el vídeo, chicos, la tendréis también para verlo cuando queráis, ¿vale? Pues Kiro, adelante. Y cuando empezamos el sorteo, tú avísame. Vamos a estar sorteando un Mirage F1 de la mano de Aerges, que nos está patrocinando durante este evento.
tenéis que escribir en el chat Mirage F1, todo en minúsculas y sin espacio, muy importante. Igual va a haber un mensaje fijado. Intentar ganaros este gran módulo. Y bueno, vamos a hacer los mismos anuncios en inglés y en francés por parte de Grexor. Me parece perfecto. Amba. Sí. Francés, por Bueno, favor. à tout le monde, s'il vous plaît, vous pouvez s'inscrire en ce moment pour gagner un excellent Mirage F1 et bon, pour profiter de l'aviation avec la main de notre partenaire Airgis ce soir. Allez, inscrivez-vous et profitez. Allez-y, les gars. And for the English public, we are making the last giveaway of the day. We are giving a Mirage F1 from Airges. So if you want to participate in this giveaway, you have just to type Mirage F1 in chat and you will maybe win this one. So for the schedule, we have directly from Ukraine, the virtual Ukrainian Su-27. Let's go! Hello everyone, my name is Liquid and I am here to welcome you to this virtual Ukrainian Su-27 solo display. I have been flying this demo for just over 5 years now, and I would like to thank the organisers for inviting me to be a part of the show today as we continue our 5th year anniversary celebrations, and of course for all their hard work behind the scenes to make this show happen. Thank you, gracias, doje diakuyo. Як я тобі ворожила, сухі верби ціли, як я тобі ворожила, не стало ворожила, сухі верби ціли, як я тобі ворожила, небо стало білим, як я тобі ворожила, все про тебе знала, як я тобі ворожила, правду сказала.
Я кажу, любов це не мить, ти в неї зовсім не віриш. Я кажу, любов назавжди, якщо ти мене не зупиниш. Новий день дарує шанс, знову надію несе. Знай, що заради нас я подолаю все. Я маю два вікна, де весна, в якій шукаю я тебе, але нас нема, в якій не можу я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. Я кажу, любов це вода, моя любов океани. Я кажу, любов це вогонь, сонце любові між нами. Хочу, щоб настав той час, і твоя любов оживе. Вірю, заради нас ти подолаєш все. Я маю два вікна, де весна, в якій шукаю я тебе, але нас нема, в якій не можу я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. Я маю два вікна. Без тебе ця весна не моє життя, без тебе не моє, без тебе ця весна не моє життя, без тебе не моє. Я маю два вікна, де весна, в якій шукаю я тебе, але нас нема, в якій не можу я знайти твої почуття, але без тебе ця весна не моє життя. В темному морі ми не одні, на відстані руки, з нами небесні ліхтарі, маяки, маяки. В дикому штормі ми не одні, на відстані руки, в кожному морі є свої маяки, маяки. почали з крику, все іде, все мина,
Та ніхто не зникнув, сипся на шматки, як бита порцеляна. Розривай лати, щоб залатати рани. Більше тебе не буде завтра на всій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі, добрі, ласкаві і злі. Інші кохатимуть люди. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Сьогодні жити, спішити, кохати, треба спішити на цій землі. Гляди ж не проспи, сьогодні усе для тебе і жити, спішити треба на цій землі. Гляди ж не проспи. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. And we are back in SVAF 2025 casting with this incredible demo from Ukraine
this pilot shows the talent of the and the capabilities of the Su-27 to I can say deactivate gravity. He can make some famous maneuvers like the Cobra. He makes a lot of no gravity maneuvers. And what do you think about this incredible display, Levi? Wow, lo de la Cobra, bueno, es una cosa que tienen muchos aviones de fabricación de mano rusa, pues tienen esa agilidad de poder hacer la Cobra y muy bien hecho, o encuentro la palabra específica, ejecutado, esa es la palabra, muy bien ejecutado por parte de ese piloto en representación de Ucrania. La verdad que fantástico display. Y Kiro, Mamba, ¿qué tienes que decir para nosotros por esto? Bon, je vais commenter par toute la communauté française. Merci beaucoup à ce pilote ukrainien qui nous a montré ce soir une merveilleuse exécution de la manœuvre Cobra. C'est la spécialité ou la performance de cet avion incroyable. Et bon, très belle, superbe vol. Merci beaucoup les pilotes ukrainiens. Merci, monsieur. So, for the next display, we are gonna see some American friends. So in that case, it's a solo display coming directly from the United States, the Virtual Legacy Hornet. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Miles Hawkins, call sign Kazi from Macomb, Mississippi. And on behalf of the United States Marine Corps and Marine Fighter Attack Squadron 23, we are proud to present the virtual Legacy Hornet demo team. Our demonstration shows the power and extreme maneuverability of the FA-18C, as well as the professionalism and skill of the pilots who fly it and the crew chiefs that maintain it. The demonstration you will witness today over the Spain Virtual Air Festival is a tribute to all the men and women of the armed forces and those deployed around the globe, and in particular those of the Marine Fighter Attack Squadron 23. Before we continue, let's first introduce the team members to make this demonstration possible. From Portland, Oregon, our Public Affairs Officer, David Green, call sign Zixer. From Chicago, Illinois, our Team Chief, Jonathan Dimraj, call sign Simba. From Dubuque, Iowa, our combat-proven fighter pilot and safety officer, Levi Kiernan, call sign Tango. From Baton Rouge, Louisiana, Executive Officer, Luke Foster, call sign Shuggy.
And your 2024 Virtual Legacy Hornet Demo Pilot, an experienced combat-proven pilot with many flight hours in aircraft such as the F-18 and T-45. From Las Vegas, Nevada, Aaron Lara, call sign Cuban. And once again, I am Miles Hawkins, call sign Kazi from Macomb, Mississippi, narrator for today's demonstration. Today, we will present to you the raw power and strength of the best multi-role strike fighter of his time. Watch from the right as Cuban sends the jet in a max afterburner and performs a classic Elrod roll in front of the crowd. After the roll, he will then pull back and perform the very famous half Cuban 8. Ladies and gentlemen, from Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, prepare to feel the sting of the legendary F-18 Hornet! From the right, Cuban will showcase the extreme turning radius of the Legacy Hornet. Coming in at about 400 miles an hour, he will roll his aircraft 90 degrees, pull back on the stick, and sustain 7.5 Gs throughout the turn. Then watch as Cuban slides into the vertical to set up for a high G loop. Now, from the left, Cuban will demonstrate the precise maneuverability of the Hornet. He will pull up and create the shape of a square, repositioning the nose 4 different times while pulling almost 5 Gs. While coming back down, you will notice the tail hook will extend in order to set up for the next maneuver.
Navy and Marine Corps pilots take great pride in their ability to land aboard United States Navy aircraft carriers at the end of each sortie. These nuclear-powered floating cities can travel all around the globe without stopping for over 20 years. Now, approaching from crowd right in landing configuration, Cuban will take a simulated wave off, selecting flight afterburner and accelerating away from the deck. Listen closely as the pilot and landing signal officer communicate during the carrier approach. The Cuban is maneuvering his aircraft for the dirty inverted pass. This would be a dangerous and difficult maneuver, as flying the aircraft upside down completely changes the way the aircraft operates, making it very important for the pilot to make small adjustments in order to stay level. Now from the right, Cuban in the dirty inverted pass. Get your hair down, get you some of this laid on back, kick your shoes off, kick 'em off, get you some of this slow down fast, take you up and down, these collars and the heels, let me show you how country feels. Ever watch the sun go down from the bed of a pickup truck? Ever been so into somebody, still right there when it comes back up? Girl, what do you say? We cut a path through that cornfield, parked down by the water. Cuban will now demonstrate the Hornet's ability to point its nose at will. Coming in at about 300 miles an hour, he will roll 90 degrees and pull back as hard as possible in the stick. The ability of the F-18 to switch direction at a moment's notice can mean the difference between life and death in air-to-air engagement. Now, from the left, the pitch straight demo.
The Hornet has the capability of reaching speeds above Mach 1 or 800 miles per hour. From the right, Cuba will demonstrate this portion of the F-18's true full speed. Ladies and gentlemen, prepare for the sound of freedom in the Hornet's high-speed pass. Ladies and gentlemen, Cuba is now setting up for a classic Hornet maneuver known as the vertical climb. He will pull straight up into the vertical while dumping his flares, then reverse his flight path back towards show center to perform the iconic loaded roll. We salute all of our nation's soldiers, sailors, Marines, Airmen, and Coast Guardsmen, and especially those who made the ultimate sacrifice by giving their lives to defend our great nation and the freedom of others. From behind and to the right, the virtual Legacy Hornet demo team proudly presents the Dedication Pass. They were there fighting back on the front lines, strapping up their boots before the sunrise. Pilots of both the Marine Corps and the Navy are trained to land with pinpoint precision on United States Navy aircraft carriers at sea on unstable and sometimes pitching flight decks. Prior to landing, naval pilots are known to execute a maneuver known as a carrier brake. With the hook down and in dirty configuration, here comes Cuban with the simulated carrier brake. Navy pilots are taught to virtually slam their aircraft onto the carrier deck in what many describe as performing a controlled crash. Upon touchdown, they must catch one of the 4 wires on the deck. And now on landing approach, Cuba will guide the Hornet onto the runway in the same manner as putting the aircraft onto the deck of an aircraft carrier.
We hope you've enjoyed today's demonstration, showcasing the precision and professionalism of your United States Marine Corps pilots, as well as celebrating the more than 40-year service career of the outgoing F-18 Hornet. On behalf of the United States Marine Corps and Marine Fighter Attack Squadron 323, we thank you for coming out today and showing your support. Thank you, Spain, and Semper Fi! And we're back in SVAF 2025 casting. So with this fabulous demo from United States of America, the Virtual Legacy Hornet, an incredible aircraft, we can make a little comparison between the Chilean demo, the F-18 Fetch display, and this one. We can see two styles of I can call it like flying procedures. The Chilean plays a lot with the rudder, and he I will say he turns off the gravity, and the Virtual Legacy Hornets did it sometimes, but it's more a complete demo. He can show all the characteristics of the F-18, and it's a very, very incredible demo. What do you think, Levi? Pues sí, la verdad que como tú no puedo evitar tener una pequeña comparación o ligera comparación con el F-18 Fetch. Trajo Paralysis de Chile. Bueno, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? La música al final, epiquísimo, no me lo esperaba. Nada, la verdad, bueno, un buen desempeño con el avión, exprimiéndolo ahí como tiene que ser, y nada, desde para el mundo, y nada, muchísimas gracias. ¿No? ¿Algo que aportar? Oui, on va apporter quelque chose en français pour toute la belle communauté. Bon, c'est un vol très sympa, tellement après c'est différent. Je trouve que c'est un peu différent que l'autre. Et bon, très sympa aussi, la musique qu'il a choisie est très latin, c'est des belles latin musiques qui apportent de belles choses. Et c'est magnifique. Félicitations à ce pilote. Et pour continuer avec les démonstrations du jour, on a... Bon, je tiens à faire une petite dédicace à ma copine Claire qui regarde ce live. Et on va faire le RSD de la Splitter, directement de la France. Bon vol!
oh là là, quelle belle démonstration que les pilotes nous ont montré à tout le monde ce soir. Quel bel avion. Et bon, il a comprimé toute la capacité de cet avion de chasse. Le Rafale, c'est exceptionnel. Et on a regardé comment c'est possible à casser la barrière sonique. Et bon, c'est magnifique. C'est tellement très intéressant. Je le donne les remercie à le pilote de Rafale français. Et bon, on se voit l'année prochaine. Ça, c'est votre maison. Merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est vrai que ça a été une démonstration incroyable de la part de la Splitter, qui sont eux-mêmes les créateurs du mode du Rafale. Un mode qui est incroyable. Moi-même qui le vole en démon, il est formidable à voler. On a pu observer, on a eu la chance d'observer ce cône du mur du son. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent en display. Mais ces pilotes ont réussi à nous le faire, à nous le montrer pendant cette incroyable démonstration. So for the English people, I was commenting that the Split Air community are the creator of the Rafales mod. It's a massive work from their community, and we had the luck of watching this the break of sound barrier, the cone. So what do you think about this fantastic plane like the Rafale, Levi? Pues sí, me gustó mucho, la verdad, cuando rompió la barrera del Sony. Bueno, una pasada transónica, ni siquiera la rompió, fue una pasada transónica. Ver el cono de la condensación, la verdad que es una locura. Es una locura, creo que si no me chivaron mal, es el único módulo, bueno, el único módulo mod que puede realizar esto, ¿no? ¿No, chicos? Sí, de momento, en este momento, según lo que hay en DCS modelado, sí, me parece Oh, que sí. vaya, ostras, pues sería un puntazo que estuviese también en los demás módulos. Pero, bueno, por ahora no es posible. Pero nada, por lo demás, la verdad que un display muy limpio, maniobras muy bien realizadas por parte de este piloto. Aprovecho, ya que estamos por aquí, agradecer a la gente que viene de parte de la comunidad de Reviento Reborn, de la comunidad de Overspeed. Tenemos un mensajito por aquí de Overspeed, que no pudo estar presente en este evento por detalles, pero igualmente quiso ser presencia con un mensajito. Hola amigos, soy Over, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí. Estoy en diferido, me sabe súper mal no haber podido estar en directo en este pedazo de evento, pero aquí estoy dando el apoyo 100%. Voy a reaccionar a los mejores momentos en el canal más adelante. Creo que es algo súper importante para la comunidad de DCS que se sepa que hay vida más allá de destruir cosas virtualmente en los cielos, que hay todo un mundo detrás de lo que son las acrobacias y lo que es el vuelo en formación de manera virtual, que es tremendamente difícil, que la gente no se hace una idea de lo difícil que es, pero podéis. Lo bueno de esto es que, a diferencia de la vida real, aquí sí que nos podemos comprar un avión, subirnos y probarlo en casa y ver realmente lo difícil que es y lo difícil que puede ser llegar a hacer lo que estamos viendo hoy. Entonces, os animo a que lo hagáis para que valoréis todavía más lo que estamos viendo hoy aquí. Y bueno, un saludo a todos, a los organizadores, que espero que les vaya súper bien, que se popularice esta modalidad que es tan poco conocida, y que si esto sirve para que DCS llegue a más gente y que más gente venga a nuestro mundillo y que nuestras comunidades crezcan, es algo que nos beneficia a todos y que nos va a enriquecer a todos. Así que un abrazo muy grande y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao. Bueno, pues ahí tenemos el mensajito de Overspeed para toda su comunidad.
de nuevo gracias por poner ese granito de arena para que mucha gente se entere de estas dinámicas, de estos eventos. Y también darle gracias a Reviento Rebono, que hoy se pasó por la mañana a hacer una entrevista. También nos estuvo acompañando muchísimo tiempo mientras ocurría el directo del evento. Y nada, muchas gracias por su apoyo desde el primer momento. Ella hizo un vídeo, hay de todo. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Son una parte importante para nosotros, para la comunidad hispanohablante y a la comunidad de CS en general. Agradecer también en todo momento a DCS, que es nuestro motor de vuelo, que nos aporta la posibilidad de subirnos a un avión de caza o a un helicóptero de combate, con lo que tenemos ahora y más allá. So for the English public, we want to thank our partners like DCS, D3W, Overspeed, Reviento Reborn, and ARGES. Obviously, without you guys, we cannot do this show. So thank you very much. And I think we can do the giveaway, Levi. Pues mira, por ahora tenemos 38 personas que están participando para el Mirage F1, ¿vale? Así que por favor, ir ya ahí, llamar a vuestros colegas, lo que sea, y que se pasen por el chat, dejen un Mirage F1 y ya estarían participando ahí en un Mirage F1. Y bueno, yo creo que iría siendo hora de presentando al siguiente participante. Sí, vamos a presentar a nuestro gran amigo de República Checa, Canard 23, con la demostración del Gripen Demo Team.
I've been circling the drain, getting caught up, can't explain. Oh, maybe I'm hopeless, but I ain't lost hope.
Won't you loosen your grip, make spacey? Solo raving, give me less of your lip and pace it. Cool it with the statements, cool it with the sensitive, but now I stop with the And we are back in SVAF 2025. For the last display of the day, we had our great friend for Czech Republic with his Gripen, his Czech Gripen demo team. A curious information about this display team is that the real pilot of the Czech Republic Gripen demo team flies a duo display with the pilot who did this flight today, and they participate in some events like VIAF, and they do their duo display. So it's a very iconic team, and for sure an incredible demo. What do you think about this demo, Grexor? Bueno, es un avión muy bonito, hermano del Vision, de la familia Saab, y la verdad que es muy bonito verlo volar porque es una rareza de avión, súper maniobrable, la verdad que me gustó bastante, y las maniobras, todo el vuelo muy, muy bien ejecutado, muy limpio. Me gustó mucho el touch and down del final. Y encantado de tenerte por aquí con nosotros en el SVAF 2025. Y si os asomáis por el calendario, bueno, por el programa, que vamos a ponerlo, lo voy a poner otra vez en el chat. Está ahí puesto el schedule. Podéis ver que después del Gripen Demo Team hay una categoría de sorpresa. Antes de dar esta sorpresa, vamos a ir anunciando el ganador de el Mirage F1, que nos ha dado la oportunidad de sortear a Erges, nuestro patrocinador. ¿Cómo va ese sorteo? ¿Podemos saber cuántas entradas hay? Sí, confirmo que por ahora hay 41 personas. Si os parece bien, les ponemos un pequeño tráiler del F1 y luego pasamos a ver si hacemos la cuenta atrás. Perfecto. Pues adelante el tráiler. The Dassault Mirage F1 is a French fighter and attack aircraft designed and manufactured by Dassault Aviation. The Mirage F1 entered service in the French Air Force during the later half of 1974.
Powered by a single Snake Matar 9K 50 turbojet engine, which provided about 7-ton force of thrust and armed with an array of French and American-sourced armaments, the Mirage F1 has been operated as a light multi-purpose fighter and has been exported to around 1,000 nations. This aircraft module, created by ARGES, is being raffled among the entrants during this BAF. And we are back in SVAF 2025. I will make a little point in English, so we are gonna announce the winner of the Mirage F1 giveaway from the hand of ARGES, our partner number 1. I saw someone who had just write Mirage F1 in the chat, and he's in the list. So, Levi. Cheers. Can we make the countdown? Yeah. Empezamos desde el... ¿Desde 5 otra vez? Vamos a dar un minutito. ¿Un minutito? Un minutito. Venga. Sí, estoy viendo mucha gente entrar. Estás viendo el número. Bueno, vale, está bien. Bueno, podemos aprovechar para saludar a gente, a pilotos de la comunidad, gente que está allí, que ha estado en toda la emisión, que vuelan muchísimo, muchas horas de vuelo. Por ejemplo, a Timmy, tenemos a Down 328, tenemos a el Gran Buca, a Jedon, tenemos también a Kuta, tenemos a muchísima gente que son fanáticos de la aviación, que nos consta y que están muy contentos, dan muy buenas comentarios de esta fiesta de la aviación internacional virtual. Sí, y uno que sí no se nos puede olvidar es Gamer KRR 199, que si no recuerdo mal está en Estados Unidos y esta mañana se levantó, eran las 4 de la mañana en Estados Unidos y estuvo para ver el principio del show. Wow. Así que muchísimas gracias porque impresionante. Te hemos visto muy activo. Nos comentas muchísimo por Discord, por TikTok, por YouTube, por todas partes y es muy bueno que haya gente motivada como tú. Mr. Hornet igual, que ayer se ganó el Mirage F1, bueno, muchísimas cosas por aquí. Sí, todo este trabajo de realización en realidad es para todos, las personas que vuelan, toda la comunidad. No importa el nivel que tengas, no importa el avión que tengas, pero si vuelas DCS, estás con nosotros. Es así. And we can't forget the English community. So thanks to everyone who has been watching the today's stream, yesterday and today. Thank you very much. I invite you to write some message in the chat so we can see you, because I know you are here. Y me están diciendo por el pinganillo que la cuenta atrás está empezando. Pues empezamos desde 5-0. Pues a la de 3. 1, 2 y 3. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... está procesando, sigue procesando, cuidado, Hay mucha gente. Duca Topego. Duca Topego. Este me suena italiano. Sí. Bambino, ragazzi. So, Duca Topego, if you are in the stream, please type something and we will contact you. Duca Topego. Ahí está, ¿no? Mexicano. ¡Hala! ¡Mexicano! ¡Hala! Nos diste todo el pego. Nos diste todo el pego. Qué bueno, ¿de dónde? Duca, si puedes escribir por favor un susurro, ya te va a dejar por ahí. Mira, ahí está, ahí el Discord. Ya pues escribes por ahí a uno de nosotros, ¿vale? Sí,
voy a descargar el Discord, pongo el Discord en el chat. Perfecto. Chicos, no desaniméis, ¿vale? Mañana hay otros 2 sorteos, ¿vale? C101 y Miles F1, ¿vale? Venga, que hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad. Ducatopego, métete al Discord y cuando... Ah, pues justo, vale, estás aquí justo. Oye, no perfecto. tendrás familia tú italiana, ¿no? Porque el de Ducatopego es bastante italiano eso. Sí, ese Ducatopego suena... Chicos, agradecer en este momento al soporte y patrocinio de Aerges, que gracias a ellos disfrutamos de estos aviones increíbles en 2 modalidades diferentes para poder disfrutarlos. Gracias por su bello soporte durante todo este evento del día de ayer, hoy y mañana, porque todavía queda mucha más emoción y mucho más Airshow. Gracias a Aerges. Así es, y tampoco, bueno, dejar en olvido a D3W y su comunidad. Tuvimos una entrevista con ellos, con su creador, básicamente. Recordar que es un punto de encuentro, ¿vale? No es un ala. Así que podéis pasaros por ahí, podéis encontrar muchísima más gente, ¿vale? Que vuela DCS. Y a lo mejor podéis encontrar también algún escuadrón para acrobacias, quién sabe. Pues después también tenemos las comunidades de Overspeed, que tuvimos un mensajito que nos mandó para todos vosotros y nosotros, que no se pudo pasar, una pena. Pero tenemos una entrevista que realizamos esta mañana, finalizando el directo de esta mañana, ¿vale? De parte de Reviento Reborn, que fue un placer bastante grande, ¿verdad, Mamba? Tenerlo por aquí. Sí. La verdad que fue La verdad que muy bien. una cosa bastante agradable. No Sí, olvidar DCS, que gracias a ellos es posible realizar ya no solamente estos eventos, sino también, por ejemplo, hay eventos de PvP, hay eventos de campañas. Estamos ansiosos por las campañas dinámicas. Entonces, nada. Dar las gracias porque Oye, sin ello no es posible. Dime. tú te has dado cuenta ya por dónde vamos con DCS, o sea, empezamos simulando, yo qué sé, combates aire-aire, luego aire-tierra, ya estamos empezando a simular lo que son vuelos acrobáticos y ya estamos empezando a simular lo que es un airshow completamente. ¿A Correcto. dónde vamos a llegar con DCS? La verdad que yo no lo sé, pero lo que sí es seguro es que vamos a disfrutarlo todo. Sí, Bueno, hago eso un seguro. pequeño inciso porque estoy viendo que mucha gente se está yendo. Esto no se ha acabado. Tenemos una sorpresa final para No. este sábado. So, for the English people, I saw that a lot of people is leaving the stream, but this stream isn't finished. We have a final surprise, sorry, for this Saturday. Una otra cosa, tenéis los horarios, ¿vale? Justo ahora que se acaban de poner en el chat, ¿vale? Lo digo porque DXWLXNGer Dellinger. vale, gracias. Dellinger lo acaba de poner a preguntar sobre las horas, ¿vale, chicos? Mañana a las 4 empieza el directo, ¿ok? Y una cosa Perdona, importante, Kiro, perdona, Kiro. Sí, perdón. Dime. No, solo que mañana 4 horas española. UTC más UTC 1. más uno. Ahí estamos. Exacto. Y importante también, entren en nuestra página oficial de SBAF, suscríbanse para que os enteréis de futuros eventos. ¿Te gusta esto que estamos haciendo? Pues pídanos más, pero necesitamos vuestro soporte y saber que les ha gustado. Tanto en Vamos Instagram, allá. YouTube y aquí en Twitch, ¿vale, chicos? Próximamente a ver si abrimos más redes sociales. Y aprovecho ya lo último de lo que me aprovecho para poneros el link de las votaciones en el chat. Obviamente no es una obligación, pero nos ayudaría muchísimo a nosotros y a los equipos, ya que el equipo solo, dúo y el Best Demo Team, o sea, equipo de más de 2 participantes, se llevarán un trofeo
con el que habrá una pequeña ceremonia, todo en directo, obviamente. Correcto. Pero necesitamos que vosotros, los del chat, votéis vuestros displays favoritos. Así Eso es, que chicos, os voy eso. a pegar el link por el chat, lo tenéis ahí, y podéis votar por vuestros equipos favoritos. Voy a intentar despedir en los idiomas que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Vamos, venga. Vamos a ver si he aprendido algo, ¿vale, chicos? Bueno, primero la comunidad española, muchísimas gracias, chicos, por estar hoy aquí. Mañana más. Thank you so much for all people here. See you tomorrow. Grazie mille per tutti. Merci beaucoup. Oh. And let it shine. Just